Na hát, hello, sziasztok! Remélem volt hang és jó a hangminőség. Ugyanis nem tudom, észrevettetek-e változást. Új felhallgatóm lett. Még amúgy tesztelem, már ez az első vezeték nélküli felhallgatóm ever. És hát eddig egyébként tök izgalmas. Tök jó zajszűrője is van, szóval remélhetőleg, hogyha kint rúgatnak kutyák, akkor ez nem hallatszódik be. Hogyha meg beszélnék, akkor igazából tökre magamra tudok fókuszálni, úgyhogy eddig tetszik. A másik, hogy frissült mindenem is. Tehát úgy indultunk, hogy update. Ilyen OBS frissítés, meg Windows. Úgyhogy remélem, azt nem szólt közben nagyon. Egyébként tényleg üdvözlök mindenkit, remélem mindenkinek szép napja van. Összefoglalnám, hogy mi volt az előző streamemben, mert ott azért voltak eventek, de jó kezdi tancsona. Szóval, hogy eljutottunk odáig, csak mozgatom itt az egeret azért, nehogy a játékba dobjon egy intrót. A Quark feltehetően megölte a saját nagyapját. Tehát most már a Ten se él. És ez nekem akkor egy érvágás, mert őt viszont szerettem, nagyon jó fejcsávó, szerintem nagyon pragmatikus, csak elég titkolódzó. És voltak még ott dolgok, azokat nem lőném le, de hogy ez nekem mindblow. És akkor most úgy indulunk, hogy keressük Quarkot. Próbáljuk megőrizni a józan eszünket, mint Sigma. És mint látjátok, lehet ez ismerős, lehet az előző streamből, hogy a fájl rácsodálkozik, hogy itt nincs senki. Ugyanis elmondom még, hogy mi a szitu. Majd látni fogjuk itt a szobán belül, hogy van egy számítógép, amihez kell egy ID meg egy jelszó. Én ezeket okos voltam, nem jegyeztem fel. Úgyhogy kikerestem online. Ezt fel fogom vállalni, mert így fair. Én kikerestem online, mert fogjuk írni, ennyi guide-ot használtam. Ha van bármi puzzle, akkor azt nyilván igyekszek magamtól. Aztán nem megpróbálnám néhányszor, és ha nagyon nem megy, akkor hogy ne húzzam a streamet, akkor azt is guide-al. Még elég sokat fogok valószínűleg guide-okra feküdni, de elsősorban igyekszek minél többet ugye magamra hallgatni. Aztán meglátjuk. Én szeretném most, hogyha meg lenne ez az ending. Mindjárt mutatom, hogy hova tértünk vissza, mert alapból, mivel nem tudtam régen megadni a jelszót, ezért előről kezdte a játékot. Mutatom, hogy ugye innen indultunk. Elég sok idővonalon át haladtunk, mert ez mind gyakorlatilag egy idővonalnak számít. És ezen vagyunk rajta. Ha megvan a jelszó, meg itt egy ilyen puzzle szekvencia, ez a 2-1. Akkor kell döntést hozni, és attól függően kapunk valami endinget. Én remélem, hogy megkapjuk a kiskölyök endingjét, mert igazából megfigyeljétek, már csak így az övé lenne soron, meg talán a Tenny, meg valami még itt, szerintem ez lesz amúgy a true ending. Úgyhogy ja, az a terv már, hogy itt egy endinget mindenképp megpróbálom megszerezni, valamelyik kérdőjelet unlockolni, tovább menni, aztán ámen. Na, úgyhogy vágjunk is bele. Most néha itt a mikrofonnal lehet hallani esetleg, hogy elszórakozom, mert néha nem tudom, hogy állítsam. Most minden ilyen kicsit a kísérletezés jegyében fog történni. The computer's been turned on. Yeah, maybe Dio and Kay did that. What the hell is this? Nem tudom, de nagyon szép a rajz. A lion. He's biting. A sun? It has a couple input fields for a user ID and a password. We probably can't use it unless we know what those are.
Why don't you put something in? Sure, I'll give it a shot. Gyerünk, hackerd meg. Yeah, just as I thought. Szóval ez az évből szedted, ezt soha nem tudom. Hé, bocsika. Jó, van, nem mondok még semmit. Might as well forget about this thing for now. We can't get anywhere without a password. Let's see if we can find any other clues. This is the director's office after all. If we turn the place upside down, we're bound to find something. Shall we? Fine turn and headed off toward the bookshelf, leaving me alone next to the desk. I felt compelled to stay and found myself staring at the screen. A lion biting the sun. Hát ne egye meg a napomat. Nem azért csináltam. A lion biting the sun. A lion biting the sun. Memento mori. If the ninth lion ate the sun. Remember death. If the ninth lion ate the sun. Could this be the ninth lion? Then maybe. Memento mori. Remember death. Memento mori. Csak nem látni az ujjától, meg hogy így hullámzik az emlék. Amúgy így néz ki ezzel a hullámzással és filmszalagszerű effekttel. Amikor visszaemlékszünk nem csak egy múltbeli eseményre a játékba, de amikor az adja a Sigmának idővonalak közt is kutat és így lekéri az infót. Szerintem ez tök menő. Jó, mondjuk a Diót nem tudom, hogy hol találti most így jó-e vagy se. Kicsit ilyen váratlanul ért, de valahol örülök annak, hogy nincs életben, mert ő tényleg nagyon nem jó értékeket képviselő ember. Memento mori. Tényleg csak ezt látjam úgy a Sigma, hogy Memento mori meg Remember death. Körperecce. Szerintem az Alice volt. Sajanonáé. Na, itt is több idővonalat látunk. És azok olvadnak most egybe kicsit Sigma fejébe. Na, és ehhez kellett nekem a guide, amit ne haragudjatok, megnyitok, úgyhogy most nem fogjátok picit hallani a gémet. Szóval elvileg az ID ez a ETF DML. Ugye elvileg számok is kellenék be, ja, GTF DML 016. Meg 16, tehát nem 15. És a jelszó az, hogy van ez az I love milk, vagy nem tudom milyen felirat, még az első raktár helyiségből, és annak a felirata. Csak ezt kell visszafele megadnunk, tehát ez a I love... Amúgy előfordult, ha elrontom, hogy visszadob minket az elejére, azért sorry, de próbálkozom nagyon. K L I M check. Baszki és Áron. Nem baj. Próbálkozunk akkor. Szóval GTF DML
016. És akkor a jelszó viszont akkor ja, hogy az I love még fordítva. Oké. Akkor én frontottam el. M-I-L-K L-V-O-L-I. Léci. Yes! Köszi. Puszi. How are you, Grace? Mindjárt megválaszolom. Jó. Most nem magyarázok is, srác. Energikusan, kösz. Most így ettem stream előtt. És ittam kávét. Meg... Most így produktívnak érzem azért a napot. Meg külön örülök, hogy pihenő napon van, azért tudok most így napközben streamelni, szóval most nálunk ilyen 2 óra 13 van. És délelőttet azért kicsit így végigpihentem, meg dumáltam valakivel. És ez most így feldődött. És te hogy vagy, Mizu? Hogy telik ott a nap, vagy hogy telt? Fáj. Come over here. What's wrong? I got in. What? How did you figure out the login? I don't know. I just knew it. What the hell do you mean you just knew it? I just knew it means I just knew it. You gave me the same line when I asked you how you knew my name. Why are you bringing that up? It doesn't have anything to do with this. You sure? It might. What? I don't... Look, just forget about that. Come, take a look at this. Sure, fine. Just let me get right on that. Are you out of your damn mind? Tell me what the hell is going on here? Why do you know how to log into this computer? Are you even listening to me? We continue to yell at one another for several more minutes. Ez a kedvenc line-om ever ebben a játékban, érted? Nem az, hogy emotional tension van, vagy ilyen nagyon mély gondolatok, mert tényleg azt nagyon-nagyon szeretem. Hanem ez, mint ez házas többször is mondom, hogy tényleg olyan, mint hogy egy ilyen rossz házaspár lenne a Sigma meg a Phi, de azt nagyon régen mondtam. Szerintem valamikor még a második játék elején, mikor így jobban összekaptak. És most ez ennek a kiteljesedése és koronája. If we continue to yell at one another for several more minutes. Ennél jobban a játék nem is írhatná le Sigmáéknak a kapcsolatát. Elengedt. De jó. Oké. Ez a... Meghalom úgy majdnem, hogy mindenki. Vannak itt problémák, és ők meg... Mit csinálnak? Üvöltenek baszki teljes időből. But no matter what Phi asked me, I could never come up with an answer that satisfied her. Hát ez még jobb. Eventually, she seemed to give up. Fine. You still don't make any sense, but I don't think you're lying. Jó, hogy nem Zero-nak hiszel, biztos arra ment ki az egész. Damn right, I'm not. And the AB game deadline isn't getting any further away. All right. Let's see what this thing has for us. Where are we supposed to start? Looks like there's tons of stuff in here. Oh, can you tell me the ID that you put in? I can try searching for that. Maybe we'll get a hit. I gave her what she asked for.
GTFDM L016. Her search returned several files and after examining them for a moment, I opened one. Golem unit details. That is product specifications for a golem. Looks like it. So, was GTFDM 017 a golem's ID? Don't ask me. You seem to know more about all this than I do. Fine, whatever. Hogy telt a napom? Elmentem vásárolni kaját meg bicikliláncot. Aztán nekiálltam 3 órán keresztül autót javítani. Aztán mafiócéztem. Autószerelő is vagy így értesz hozzá? Meg szereted bütykölni? Vagy ez inkább csak a szükség vezérelte? Szükség? Ó, mit javítottál benne? Nem mintha értenék hozzá, csak kíváncsiskodom. Meg el tudom képzelni, hogy neked a garázsban egy egész ilyen műhely van, ilyen 56 féle csavarhúzó, meg francia kulcs, meg egyéb szerszámok. Szóval ez tök jó szerintem, ha így értesz hozzá. Just read the file. Maybe it'll make more sense. Ó, elolvassuk mi. Let's see here. Ó, ez nem Lunának az arcképe? Már nem azért. Mi ez? Luna? Yeah. Why is there a picture of Luna in this file? Kirázott a ideglől. There's something written underneath it. It says, appearance after application of ABT. 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 It is this special artificial biological tissue what's called ABT. Oh. Golem. Artificial biological tissue. This is ABT. When a golem's all new and shiny, they've got a nice suit of ABT over that metal skeleton. Wow. Makes it look right human, it does. Neki bírtam amúgy a stílusát, nagyon nagy. Even feels like real skin, with pores, a little bit of hair, and a few pimples, scars in the night. Truth to tell, I doubt you'd be able to tell the real from the fake, even if it was right in front of you. Ugye ez nagyon ijesztő, ahol ezek a játéktechnológiák jelentően tudja, hogy a játékban lévő technológia, hogy még konkrét ilyen műbört is tudnak csinálni, ami él és lélegzik, hát baszki pórusai vannak, meg azt hiszem mesterséges idegvégződése is, érzed fájdalmat, ki tudsz vérezni, hozzá van ez kötve a rendes idegeidhez, meg vénáidhozzá gyakorlatilag beadhatnak ugyanúgy bánt és meghalsz, meg ilyesmi, szóval fú, respect. Ezt jól felépítették a készítők. See, right in the middle of... Right in the middle of, és így... I see. Luna was a golem. Azt a kurva. Talán már, hogy robot volt. And DML016 was her product ID. That must have been what Golem was trying to tell us when he was stopped. Az autólámpáját, mivel kiégett az ég, és azt kellett cserélni, és fékolajcsere. Az szép. Not bad. But why? Why would Luna be in the game?
I don't know how autonomous she really is, but I find it hard to believe she would have come here of her own free will. So you're saying she was sent here by Zero Signal? Probably. Look. At the bottom of the screen it shows her current status. Currently operational. Ha. Tehát, hogy Luna él. Executing special mission. You think her special mission is to participate in the game? Probably. So why did Zero Senior want a robot as a participant? You think maybe it was to supervise the rest of us? Maybe something unexpected happened. She was supposed to correct it or something. What if it was some kind of Voight-Kampf test? A what? It's from an old book. A test to see how human she was. Whether or not 8 people would be able to figure out she was a robot. Hogy hívtad ezt? Voight-Kampf. Voight-Kampf teszt. Jézus, németnek. Nem tudom őket kiejteni alapból. De ehhez aztán volt egy golden fájlunk is, ami amúgy erről szólt. Golem, Turing teszt, aztán Turing tesztnek hívta? Nem. De, ez az. De ezt Turing tesztnek is hívják. The Turing test is designed to gauge a computer's ability to exhibit intelligent behavior. First developed by British mathematician Alan Turing, the test has 3 participants, a human judge, a human subject, and a machine. The judge engages in conversation with the human and the machine, and if the judge cannot determine who is the machine and who is the human, the machine is considered to have passed the Turing test. When 5 mentions that perhaps she and her companions have been captured to perform a test, she is referring to the Turing test. Ah. Jöjjön, itt a kedvenced. Jumpy Doll nevű file, de úgy csak ennyi van benne. It sounds like someone named the doll Jumpy, but why? Cybernetic arm. Device originally created. Nagy békén. Nem értékelem művészetet. A device originally created to weaponize genetically engineered physics beers. Ha, just kidding. It's actually an arm augmented for online. Jaj, ne. A cybernetic arm is actually a mechanical limb that you can control with your mind. Really? It has titanium alloy for bones, and those are covered with ABT or artificial biological tissue. The ABT even has artificial nerves, so you can feel pain through it, just like a real arm. It has veins that connect to the rest of your body, so if you inject medicine into a cybernetic arm, it will flow to the rest of your body. Ezek a releváns információk állnak rendelkezésre, amik ide vágnak. Így ezeket be akartam így olvasni, szerintem érdekesen. That might almost explain the whole game, actually. Making us solve puzzles and play the AB game. All of those things could have been designed to give us a chance to see her true nature.
So it's kind of like the Chinese room. Yeah. Luna is the girl locked in the room. And the 8 of us are the people outside it. Well, like I always say, It's just a possibility, right? All what matters is if the person next to you does what a human ought. Looks like a person, acts like a person, and talks like a person, then it's probably a person. Művészet, hát inkább megvárom, még lássuk. De ezt meg én nem értem. When did you figure it out? That she was a golem, I mean. right now. I didn't know until I saw this stuff. You're lying. No, I told you about what happened with Golem. In the pantry, you said something about how this game might be sort of like the Chinese room. I don't know why I said that. It just felt like it made sense. Like you just knew it? Yeah. Look, forget about that. See Luna's status? Yeah, it says the same thing it did a minute ago. Currently operational. Executing special mission. Oh, wait, what the hell? Luna's dead. You think robots die? She was only injected with muscle relaxant. Hmm? 10 minutes remain until Ambidex game polling closes. Tali egyszer lelökte Picasso-t egy hídről a vízbe, és mire Picasso kiúszott a partra, Tali már ott várt, amiközben szőlőtezik. Az igen, kemény. Aj. 10 minutes. Ezt valaki kinyitotta a szavazásos ajtót, vagy mi van? All players, please enter your votes. Ja nem, azt hiszem egy szavazás előtt voltunk. Már értem. Ó, van, köszi a kifejtést. If no vote is recorded before the deadline has passed, any non-voting parties will automatically ally. Oké, és hogyan folytsuk meg Quarkot, mert legszívesebben azt nem tettem, mert egy gyerek, szóval el kéne kapni valahogy. Of course! Luna's the one who opened the AB gate. That might not be the only thing she did. Look, What do you mean? what are the last 3 digits of her product ID? And where have we seen that before? 0, 1, 6. Ezt Clovernek a izén is láttuk. Szomján. Oh no. No, I don't believe it. Are you saying it was Luna who handcuffed Clover and then? We should go check her body. You remember where it is? The crew quarters, of course I remember. Na van 10 percünk. A játék szerint. Mielőtt a szavazásra szánt időre telne és esetleg meghalna én is. Yeah. You're right. Why would Luna? And I trust him. Five minutes remain until Ambidex game polling closes. Szóval van egy kis gond, hogy Luna elmászott. Eltűnt. Csak Alice van velünk ebben a kabinban, meg fáj. Úgyhogy nagyszerű, akkor van még 2 emberünk életbe talán. Let's go. The game hasn't stopped. If we don't vote, we're going to get penalized. Right, off we go then. Akkor menjünk, a szavazzunk.
invalid pair detected. Hello! Szia, Gató! Invalid pair? Miért? De fájl, együtt jöttem. Please retry with valid partner. De... Oh yeah, forget about this thing. Right. Luna's bracelet. Yeah, with her bracelet there's three in this room. Mizu, I stepped outside and set Luna's bracelet down, then handed it back into the AV room. Ne, ugye nem tetted ki. Baszki, valaki el fogja vinni. De meg az értékes kartpercet kirakja, baszki. Hülye vagy, fiam, hülye vagy, remélem 2 elrejtetted minutes mondjuk. remain until polling closes. Lehet akkor talán a hülyeség két visszaszívom. Az a baj, hogy van egy emberke, akinek a karkötőjét elvittük. Egy kartprecét. És el kell rejteni azért, hogy más ne találjon meg, mert sajnos vannak még rajtunk kívül olyanok, akik visszajelhetnek vele és kijuthatnak előbb ebből a játékból, úgyhogy ez nekünk egy bad ending lesz. Úgyhogy reménykedem, hogy Sigmának van annyi agysejtje, hogy ezt így nem kockáztatja meg. Alright, I'll go ahead and hit the start button. You ready? Yeah, go ahead. Fél pillanatot kérek, így kaptam egy üzenetet. Aha. Meg töltőre is rakom egy úttal a masinát, de hogy itt elúszol minden is. Oké, meg is vagyunk. Na, vissza is jövünk. Wait, Na, mondjad. Sigma! Ó, baszki. Az ott Luna. Luna? Ugye nem jön be a robot. Ugye? 1 minute remains until Amberdex game polling closes. Miért volt ott a Luna? Wait. What the hell is going on? Why is Luna here? Egyébként most fejtettétek meg, hogy miért, ki ez, hogy miért van itt. Azért már tud járni, baszki. Mert lába van. Nem uszonya és nem úszik. She's probably planning on participating in the game. You mean she's gonna take the bracelet and go into one of the other rooms? Yeah, How she's going to vote? betray. I'm sure of it. Why else would she have come here? If she wanted to vote ally, she could have just waited for the deadline to pass. She's got 7 BP, right? Yeah. Why are you asking, though? Her BP doesn't matter right now. What? Have you totally lost it? She doesn't have her bracelet on. And besides, she's a golem. She isn't trying to get out. Whether she has 9 BP or not doesn't mean anything to her. Then why is she doing this? Isn't that obvious? She wants to keep our BP below 9. Say she defaulted to ally. We could choose whatever we wanted, and we'd still get 9 BP. She's here to make sure that doesn't happen. 10 seconds remain until Amberdex game polling closes. 9, 8,
7, 6, 5, 4. And I trust him. Fáj olyan, mint nulla a nullával. Haszontalan. Miért hívod őt haszontalannak? Szerintem Fáj az egyik legpragmatikusabb karakterünk. Nem feltétlen értek vele egyet mindig, mert ő eléggé ilyen nagyon hideg személyiség és hűvös hideg logikát is alkalmaz. És nem fekszik nekem, hogy mindent tényleg csak és kizárólag logikával vizsgáljunk. Ez nem azt jelenti, hogy elutasítom, de hogy nem ez a én személyes nézetem van a feltétlenül a legjobb megközelítés. De ettől függetlenül úgy megértem a gondolkodásmódját, és szerintem valid dolgokat mond, és nem félrevezetni akar feltétlen minket, mint Sigma. Meg picit így a társaságra is figyel. Helyen vannak az értékei. Legtöbb helyen, szerintem. És próbálták mindenkire figyelni, meg vezetni. Meg a dájót csakban tartani, ne vezesse félre a csapatot, én azt vettem észre. De eléggé nagy sakkmester a csaj. A Luna az már olyan, hogy haszontalannak gondoltam, és ehhez képest ugye lenyűgöz, hogy fú, mennyire nem az. Most itt azért derültek ki dolgok. Na, 1. baszki, döntenünk kell. Ally vagy Betray? Azt mondom, hogy először legyen egy Betray, áruljuk el, mert amúgy én sem bízom az én Lunába teljesen. Aztán meglátjuk, hogyha tényleg igaza volt Sigmáéknak és a fájlok nem hazudtak, akkor valószínűleg Luna el tudja intézni itt a dolgokat, úgyhogy ez ne legyen annyira kenyerező. Meglátjuk. Betray-eljük először, azt mondom. Round 3 of the Ambidex game has been completed. Results will be thank you mindjárt for your megmutatja. participation. Mise. Ambidex gates now opening. Ó, mennyire, de nagyon félek, ugye nem lesz jumpscare. Jó, nem. Luna. Where's Luna? I leaped out of the door and ran toward the AV room. I thought she entered, but she's gone. Where would she go? That's odd. We came out the moment the gates opened. There's no way she could have left already. There it was. No, she didn't take it. That doesn't make sense. Why would she show up just when we're about to vote? There was no reason for her to come here if she was just going to default. Results from round, please direct. Mindjárt kimutatja az eredményeket. Right, the results. Ki fogja vetíteni a falra a szerkezetet, Yeah, megnézzük. let's go have a look. Csak azt ugrottam át. Na mi van? Ó, csak fájt mutatta. Mi? Points have been assigned or subtracted accordingly. Ne ezt nézzétek, ez az első ilyen. A Quarkra is azt mutatja, hogy halott. De akkor ő hol van? Meg mikor? Meg miért? Szóval, hogy... Bár sejthető, valószínűleg akkor megfertőződött, aztán elvitte a saját életét. Clover, Quark, 10K, Dio és Alice kiestek a játékból. Ők mind halottak. Luna életben maradt, de bent ragad valószínű. Nekünk 10 pontunk van. Kimaxoltuk, mert amúgy azt hittem, meg amúgy szó szerint
az én agyamat is kimaxoltak, azt hittem, hogy csak 9-ig megy a játék, ehhez képest 10 pontot szereztünk. Mi kijutunk a játékból. Please check your bracelet to see your updated bracelet points. Kíváncsi vagyok, ez mit fog hozni. Megnézem, hogy változott-e valamilyen flowcharttól, jó? Hát most eredményeztünk egy novát, meg valamit. Jó, megnézzük, meglátjuk. Since Luna didn't vote, she got set to ally automatically. And the other 6 got penalized. Első ilyen screenshot már ment is. Ezt el kell raknunk az emlékeihez. Mindenképp rakd el már X-t. Érted? Majd filmben nem mindenki kinyíródott. Amúgy mesélj nyugodtan, Gazó, hogy bizu. Ha szeretnél, ha nem, akkor nem faggatlak. Tudod, ilyen méhecske personality vagyok, ez a úristen, szia bizu! Úristen, hello, neked is, szia bizu! Here are some more AB game rules for you. Not voting is not an option. If both parties refuse to vote, then everyone gets penalized. In other words, one person out of every color group of 3 has to vote. 5 of them are dead already, and Quark's bracelet is off. Jaj, tényleg, hogy ő csak levette a karkötőit, de akkor viszont ő nem halt meg. Tényleg, igen, mert abban az idővonalban vagyunk. Ez a jelen, hogy a Quark le tudta venni magáról a karkötőt, és fejnek az a teóriája, hogy a srác életben van, tényleg ezt elfelejtettem, és azt hittem, hogy tényleg meghalt. Hát aztán ugye ki tudja, még nem találkoztunk Quarkkal, nem találtuk meg ebbe a káoszba. Jó. That means all those penalties are meaningless. Yeah. We still don't know why Luna showed up though. There's no reason to come here just to upstate. I can only guess at her reasons. But I'm sure it was part of some plan. A plan for what? Who knows? So what do we do now? Whatever Luna's scheming, we still managed to get 9 BP. Do you want to leave? Mentetek a válaszadás előtt. Inkább mentek a válaszadás előtt. Do you want to leave? No, we can't. We still don't know if Quark is safe. No way I'm leaving before we find him. I agree. I hoped you'd say that. So are you going to stay? Of course. Let's get moving. Yo. She spun around and headed for the sign door. I followed on her heels. És végigpörgetjük, valószínű így feljön az egész helyiséget. De... iszonyatos. Diablo 2-ztem, most meg itt vagyok. Na, milyen volt a Diablo? Ez a security room. Voltunk talán 2 streammel ezelőtt, és ez a current room. De itt is lesz puzzle, ahogy látom. Shit. He's not here either. This is the last room. Well, the last room we can get into. And we haven't seen him either. Yeah. Where the hell did she go? We were standing here trying to decide what to do next when we heard a familiar voice echo through the facility. The number 9 door has been opened. Bazd meg, kinyitották az ajtót, akkor fussunk már vissza. It will remain open for 9 seconds. Akkor futás van. What? No, that's not possible. Én mindig csak szívtam vele. Oof. What's not possible?
But Shirley bit her lip and said nothing. Then all too soon it was over. Me? The number 9 door has closed. Ezek szerint ez az izé volt. This ends the nonary Ezzel game. milyen belennénk. Thank you for your participation. Bekaphatott, félrevezette játék. As the game is over, all doors other than the number 9 door have been unlocked. Ezek valahogy a Quarkkal Escape szakítottak. is not possible. Please enjoy your stay. What? What just happened? It's all over now, isn't it? I'm stuck here forever. We should go back to the floor A warehouse. I need to know if the door actually opened or not. With that she was off. Yeah. With a sigh, I turned to follow. Nem fáj, tudod mi az impossible? A P betűt nyitott szájjal kimondani. Ez így van. We can just look at the door and tell if it was open or not. True, but the projection should tell us. What? Luna and Quark escaped. Status? What status? Game finished. Result. Escape complete. Participants successful. Luna, Quark. So it would seem. Why and how? Almost as if on cue, the screen flickered. And Zero Junior appeared. Mi a fasz? Nem úgy volt, hogy te nem bukkansz már fel? Well, well, well! Long time no Zero! Remember your old pal Zero? Te miért vagy itt? I'm guessing You. somebody's hoping for an explanation about what the diddlio just happened. Because we're such great friends, I decided to make an exception and descend from on high to give you the 411. Megpróbálok rámenni a meglévő slotra, és aztán szétverem a fő kompjútert. Aren't you happy? So what's this explanation you've got? Well, let's start with little Quark. He was given an anesthetic that put him to sleep. While he was out, Luna carried him through to the other side of the number 9 door. But how did she open the door? With Quark's bracelet, you silly bunny. It was still in the infirmary. Remember? Luna just hopped over there and picked it up. So I was right. Quark had 9 BP when the second round ended. Yup. But didn't he get penalized after the third round? Yes, he did. But a penalty can't take away your points. Just your life. The needles popped out and so on, but the points stayed the same. So Luna took Quark to the door. And since her bracelet was already off, she wouldn't have suffered a penalty. No, but it wouldn't have mattered anyway. Alright. She's a golem. Alright, I think my tale is through. Okay, well, I've got some questions for you, buddy. Not you. Well, good thing you guys don't have questions for V. That guy's a jerk. This isn't the alphabet. You must be feeling pretty good if you're able to jump around like that. I mean, 6 people just died here. It's not really a big deal. That's just how you humans are, after all. So, as long as you make it, nothing else matters. Am I right? No, you're wrong.
Don't screw with us! It's cool. It's cool. I know you gotta act tough. I mean, you chose betray. That means you don't trust Luna, right? Figures. She's a golem. She might even be a murderer. That's why you were planning to leave her here and bone out, wasn't it? You see, it's all about you. Haven't you thought about how sad you've made Luna? What? Well, looks like my time here's just about all used up. Haven't you thought about how sad you have made Luna? Wait, I still have questions for... No, I won't wait. I don't like waiting. I waited once, and some half-witted reptile got the better of me because of it. After that, I learned to make sure to value my time. The tortoise and the hare. Alrighty then. I'll see you when I see ya. Have a nice trader. For a few long moments, fine, I just stared at the spot on the wall where Zero had disappeared. Where had Quark been? Who had given him an anesthetic? And why? We had no idea who would have killed everyone. We had no idea who killed everyone, and Zero Senior's identity as well as the purpose of the Nonary game remained a mystery. As for our futures, what are we supposed to do now? I hadn't meant to say the words out loud, but there they were. The tortoise won because he kept going even when it looked hopeless. I think we should do the same. We've got plenty of time after all. We'll give the dead the closest thing to a funeral we can manage. Lol. And when that's done, we'll start looking. Even if I never leave this place, I'll figure out why we were here. I swear it. I looked at the fire in her eyes and nodded. If nothing else, at least we had a purpose. Ez megint ilyen kérdőjeles, kapok még egy pluszt. Nem akarok több kérdőjeles szekvenciát, jó, csak game over lett. Az nekünk jó, egy endinget végül is elértünk. Nem azt, amit szerettem volna, de jéj. Itt az lesz, hogy én mentünk egyet, aztán kilépünk. Elmondom, hogy miért lépek vissza, azért mert elmegyünk arra, hogy continue-ra, elépünk erre az idővonalra. Hát ezt eljük. Ne lepjen meg, ugye végigéltünk most egy endingen, ezért előről kezdik itt a játékot, hagyom, hogy vége menjen. Aztán rámegyünk az idővonalra és ugrunk egyet. Most a másik végletét nézzük meg annak az ágazatnak, ahol a bad endinget kaptuk. Visszamegyünk a AB Game harmadik roundjába. Two minutes remain until polling closes. Yeah, go ahead. És amikor bezárul, Wait! Sigma! akkor ugye látjuk Lunát. Ott áll, de olyan fura arcot vág. Jó, hát menjünk rá az szélre. Még ezért kapni fogsz a One fejemre. minute Eljaj. remains until Jó van, nem tudjuk mit She's keres, ott kicsit Yeah, the trip, I'm sure. Why else if she wants? Yeah, why you have her BP? Have you? She doesn't. And besides, she isn't. Whether she is, isn't that she want? Say we Igen, could. látom az She's. Excel táblát, nagyon Ten, szép. Na, nine, ugorjunk a eight, döntéshez. 7, Azt mondom, six, csak itt fapadosan five, lehet sajnos. 4, And I. 2, 1. Azt mondjuk, hogy ölláj, de csak azért, mert két szép szeme van. Amúgy azért, mert a bitrejebe buktuk. Round 3.
Ambidex. Na, nézzük, hogy itt van-e még Luna. Mi változott? Hey, Sigma, are you insane? Why the hell did you choose ally? I am insane! We just fucked up! Wait, we can talk about that later. Right now. Megvan még a karkötő? She's gone. Where did she go? That's odd. We came out the moment the gates opened. There's no way she could have left already. Then... There it was. I thought so. She didn't pick it up. Without the bracelet, she couldn't have voted. Then she let the system vote ally for her? Mindjárt meglátjuk a táblázatot. Yeah, let's go have a look. Nézzük meg az eredményeket. Most mit mutat a tábla? Tök fura, hogy csak egy képet látni. Hát ugye... Picit átskippeljük. Nem tudom a kattintástól mennyire gyorsabb, de lájoltunk Lunával. Amúgy technikailag mind a hárman ki tudunk jutni, de és életben van még Quark. Úgyhogy ez is egy érdekes felállás, én ezt szerintem... Bocsánat, ki is fotózom, véletlenül nyomtam amúgy egy billentyűt. Nem tudom, az okozott a kisebb fennakadást. Nem. Nézzétek, hogy milyen szép pillanatosek. Technikailag mind a hárman ki tudunk jutni, meg Quark valahol életben van és témfereg. Please check. Hát, ok. This one didn't vote, you got set to ally automatically. And the other 6 got penalized. Here are some more big rules for you. Ezt, hogyha nem baj, átugrom. Ez a dokumentum arról szól, hogy 3 színcsoport van, mind a 3 csoportból egy emberkének szavaznia kell, mert ha nem szavaz, akkor téged és a csapattársaidat is megbüntetnek, és igazából meghal mindenki. Szóval ajánlat szavazni. Úgyhogy én ezt találásnál át is skippeltem. Then again, 5 of them are already dead. We don't know where Quark is, but his bracelet's already off. Yeah, that means all those penalties are meaningless. Why did Luna show up then? I mean, we've got our 9 BP now, but... Én nem mennék el most a 9-es ajtótól. Remélem maradásra szavaz a fáj is. Alright, what do you want to do, Sigma? Do you want to leave? What? You're kidding, right? We have one book kept going on about how Quark's still alive. And I can just run off and leave him here. You sure? Yeah. Well, that's a relief. I was hoping you'd say that. Now let's get moving. We need to find Quark. Az a baj, hogy szerintem, hogyha megint elmászunk, akkor ugyanaz lesz a vége, és azt nem akarom. Luna too, right? Luna. Ugye egy helyet nem néztünk meg szerintem, ami a Treatment Center volt, nem a Infirmary, Ambidex gates have closed. hanem van a gyengekedőn kívül egy másik helyiség, ahol ezek a podok vannak, kb. Mint a kriopod. Szerintem amúgy ott vannak Lunáék, és ott várnak, hogy mi eltűnjünk innen, aztán meg a 9-es ajtóhoz jönnek és kiszöknek, ha nem figyelünk oda. Szóval, szarút helyzet. Round 4 of the Ambidex game will be the star round. Star keys are required to open the gates. Find I checked our bracelets, auto sheet reflex. I was a magenta pair just like before, but Fi had changed to a red solo. It didn't matter, though. Both of our bracelets showed the number 9. All we had to do was open the number 9 door, and we'd never have to play another AB game again. Alright, Quark comes first. Let's go. She spun around and headed for the cyan door.
I followed on her heels. Akkor megint követjük a fight. De most a gyereket priorizáljuk, nem a robotot, aki mint kiderült Luna. Aztán... Nagyon örülök, hogy a játék végigmegy itt mindenféle holtesten, meg emberként, de remélem benézünk oda, ahol a podok lettek betéve. Jöhetne egy ilyen aha élménye a fájéknak, hogy aha, tudok elmenni, és akkor így jó lenne a játék. Egyébként se rossz. Abban reménykedem, hogy nem egy dupla bad endinget kapok esetleg ilyen meglepiből, vagy hogy mondjam. Sigma, there's something I want to ask you. Oké, most hívsz Randira? What is it? There are 3 doors here. You, Alice, and Luna went through the one on the right. That took you to the Golem Bay, correct? Yeah, according to the map, that's the door on the bottom. Akkor itt, there's a lever on that thing in the middle, right? Pulled it, but it only opened one of the doors. What about it? Take a look. See the lock? Open? Yeah. Then who the hell opened it? And how? There's only one person who could have opened it. That's okay. Luna. Luna volt. Alright, let's head in. Let's head in. Szerintem is. Okay. Szia! Kiégtél? Nem, min égték ki? Azon, hogy van egy ápolónőnk, akiről kiderült, hogy egy robot, arról, hogy van egy gyerek, aki megúszta a lábbüntetést, azzal a játékból, hogy kiszabadult a karkötőjéből, ja, az ilyen. Na, mesélj! Mesélj, fiam, mi a helyzet? Oké, menjünk közben. Nyíljon ki az ajtó. Mi lehetne még? Aha, treatment center, nagyon jó. What the heck are these things? I think they're treatment pods of some sort. What? Pods? Even as I spoke, part of me knew what they were. I didn't know how or why. Sigma azt még nagyon nem tudja felfogni, hogy amit csinál, az amúgy szerintem ilyen isteni csoda kb, de nem baj, egyszer majd csak lásik neki, remélem. But I felt a strong sense of déjà vu when I looked at them and suddenly realized I knew exactly how to operate the pods. It was a strange, unsettling feeling, as if somewhere deep inside was a version of myself that I didn't actually know. One of them is lit up. Az egyik miért világít? The one on the left, is it being used? The glass is all fogged up. I can't really see inside. Baszki. Let's crack it open then. Yeah. Szépen kinyitjuk. Felemeljük. Ki van a podban? Ki ez a Pokémon? Quark. Megtaláltuk a kölyköt, és nincs a kezén a karperec. Itt akkor mentünk egyet. Ember, nem mondaná, hogy amit újra kiadtak Legacy Collection Sims 2-nél, a rohadt FPS fogja okozni, mert kb. Úgy kicsapódik a számlálója, mint a fene. Miatt crash. Ah! I see. Hát...
Nem lehet, hogy ez is benne van a dologban, hogy a Legacy Collection-t azt régebbi gépekre tervezték, és a tiéd meg olyan újszerű már, hogy amúgy nem tudja nagyon komprehendálni, vagy hogy még feldolgozni. Ez őszinte kíváncsiság a részemre, és őszinte kérdés, hogy ez nem tud így beleszólni. Egyébként az FPS-be nem, új gépekre tervezték, akkor nem értem. Miért van ilyen FPS hibája? Miért nem tudja így korlátozni magát? Vagy hogy mondjam, FPS-be? Nincs benne ilyen regulator, ami így visszafogja kicsit az FPS, vagy ahol állíthatnád? Bár gondolom, hogy ebből a... nincs. Nincs. Uff. Értem. BTV egyébként már hazaértél, vagy még nem? Á. Csak nem utazolgató. Bárnekem kell használni, hogy korlátozzam. Ez olyan, mintha a Sims ez ilyen elszabadult ló lenne, amit így kell megfékezned. Hogy jó van, fiam, most már visszafoglak. Amúgy itt az elkövetőnk, vagy legalábbis én annak hiszem, hogy ő bántotta itt az emberek többségét. Úgy tűnik, neki ez annyira gyors, hogy ideje nincs eventeket betölteni. Hát túlpörgeti, leterheli, aztán a királyság az így amúgy tényleg logikus. De ez nekem ilyen, mi a fene? Szeretem a Simset, meg örülök, hogy a mai napig hallani róla, meg lehet játszani vele, de az, hogy ennyire nincs korlátozva az FPS, hogy összeomlik a kezed alatt, az szerintem kínos. Ha nem fogod vissza velem, és tényleg, hogy ilyen külső megoldáshoz kell folyamodni, hogy ne izéljen. Ne keresel, amúgy hány FPS-e van neked rakva, hogy ne keresseljen? Mi a limited? Van egy tippem. A 3-ban ugyanez lesz a helyzet, hogy a beépített vészink egy kalapos. Oh. RIP. 60. Az a baj, nekem is van egy ilyen érzés. Az elsőnél nem volt ilyen problémád? Mondjuk ez tényleg jó régi, úristen. Egy örökké. Hazaértél egy örökké valóság plusz egy nap után. Oh. Na, nice. Nem, az első nincs random event, aztán. Oh. Ezt amúgy nem tudtam. Soha nem játszottam az elsővel, a kettővel is csak nagyon-nagyon picit. Aztán megkaptam valami életes reményre ajándékba a 3-at, alapjátékot, meg az éjszakák, DLC-t, így lemezen mind a 2-t. És azt nagyon szerettem, de nagyon felhúzott, mert nekem meg mindig amiatt crashelt ki, hogy ugye a Sims 3-ba jönnek be nekem elsőnek ezek az nem eventek, megakadt a szó a nyelven, hanem ezek az emlékek. És ugye, hogyha túl sok event után, tehát mondjuk, hogy meg tudom főzni a Sims, lediplomázik a Sims, meg stb. Ilyen emlékeket gyűjt, és túl sok, akkor az a mentésedet olyan szinten leterheli, hogy nekem mindig ki kell kapcsolni az emlékek gyűjtését, és akkor viszont jó a mentésem, és nem rontja el a játék, és tudom folytatni. És ez nekem egy olyan volt, hogy de hát a játéknak ez a beépített funkciója, hogy a simeid emlékeket gyűjtenek, meg amúgy azt hiszem körülötted a többi sim is. És ez nem lett jól megcsinálva, és leterheli folyamatosan a játékot olyan szinten, hogy mindegy, hogy milyen gépről vissza ugyanúgy szar. Így én nem az a megoldás, hogy ezt ki kell kapcsolni, szóval ez nekem teljesen más, nem FPS probléma, csak így a Crashhez hozzászólva nekem emiatt crashelt a kedvenc Sims játékom. Azóta, hogy megtaláltam ezt a megoldást, azóta jó amúgy. De most épp nincs fent a Sims, mert kellett a hely másra. De is szeretném majd rakni a 3-at. Nagyon szeretem. Tényleg a kedvenc Sims játékom lett. Az elsőnél nincs random event, azt hiszem, vagy van, de ez nem annyira gázos. A 2 az többet teszik, a 3 az szavál. A 4-jel nem tudom. Na,
Ilyen illedelmesek szerintem, hogy a 2 az eszik, a 3 az zabál, a 4-es az szerintem... 4-es az szerintem mindent is csinál már. Amúgy nem tudom, nekem a 4-esből az alapjáték volt csak leszedve ilyen. Aztán ingyenessé tették régen, és akkor leszettem, de hát az tényleg csak az alapjáték. Addigra már bőven kijött amúgy a Sims 4, és mások nagyon dicsérték baráti körömben, hogy milyen jó. Ez akkor ingyenes maradt, jó van. De nekem annyira üres volt akkori fázisában a 4-es, tehát, hogy így nem volt hozzá DLC-m, nem tudtam épületekbe bemenni, aztán betudtam, de azok nagyon ilyen hiányosak voltak, meg nem tudtam benne interaktálni elég mindennel, és ez így nekem megmaradt. Meg az, hogy nekem a szímek se jönnek be annyira, nem tudsz szép szíveket csinálni. Vagy tudsz, de annyira ilyen bőrtextúrát tekintve ilyen gumiemberek. Nem mondanám, hogy a Sims 3-ban is nem gumiemberek a szímek, kicsit kinézetre, de valahol természetesebbek, valahol szebbek, és én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a karakterkreációját, tehát én azzal töltöm el a legtöbb időt a Simsbe, mondjuk egy 3-ból simán 2 vagy 2,5 órát, hogy csak karaktert csinálok, kitalálom a kis sztoriát, megcsinálom a kis külsejét, csinálok hozzá esetleg állatot, ugye, hogyha teljes fenn van. Vagy csak valami DLC-vel akarok játszani, akkor azt mondom párat kinyomok, azt jó napon. Még akkor is álltok vele lenni, de hát... Nem tudom, mindig az van, játszok vele kicsit, így el vagyok, ezt letőlöm. De több függetlenül szeretem, csak most valahogy így kiégek benne, hogy mindent mötyörészni, menedzselni, bögdösni, aztán visszaállni. Aztán megint visszamegyek, megint megunom. Nem tudom. Alapdolog nálam szerintem. A emlék azért rossz, mert nem működik úgy, ahogy kellene. Azt hiszem, hogy hajlamos azt kettőzni. Egy megy a mentésbe, a másikat pedig játék tárolja. Hogy ez az emlék már megvan, mint emlék. Igen, azt hiszem, hogy valahogy így működik. Ezek úgy, amit olvasok tőled, mert annyira nem néztem utána. Szóval nem tudom tényleg milyen háttere, de tényleg annyira szarra terelő játékot egyszerűen, hogy használhatatlan az a funkció. Nem értem, miért nem vették ki, vagy miért nem alakították át, gondolom azért, mert csak tippjeim vannak, hogy annyira nem éri meg nekik, vagy nem akarják. Nem annyira panaszkodnak rá szerintem, de közben ez nagyon kaki. Hát a 4, amiket látok belőle jobban, rámentek a részletekre most, mármint középiskolai életeit. Tudod szó szerint irányítani a szíveknek, középiskola területen bolyongsz, órákra jársz, vagy valami munkahelyes DLC-je neki csak, hát, hogy mondjam, rohadli menni. Hát, igen. Mondjuk én nem csak a Sims 4-jel vagyok így okami, hanem... Fú... Én mindig nézem a Sims 3-as DLC-ket, de mindegyik kurva drága. Mindegy, melyiket nézem. Aj, de tényleg. Nem. Nem hiszem, hogy ha van bármi DLC, azt megvenném. De azt sem hiszem, hogy a Sims 4-hez vennék nagyon. Pedig a pacik például szépek benne. 7000 forint per expansion, hát jaj, köszönöm. Akkor már gyűjtök egy teleszkópra, vagy valami. Hát még jobb, hát akkor már majdnem 8000 forint, kösz. Hát igen. Azért annyit nem ér meg nekem azért, hogy kapok egy kiegészítőt. Én értem, hogy valami tényleg jelentősen hozzá a játékhoz, akár ilyen plusz állatokat, vagy játszható színfajtát, hogy mit tudom én, akár lehet zsin, vagy varázsló, de az, hogyha mondjuk plusz bútorszetteket ad csak hozzá, vagy egy új épületet, ami igazából ugyanolyan, mint a többi, csak egy-két funkcióval jobb,
Akkor én azért nem dobnék ki 4000, bocsánat, 8000-et, tehát így... Nem lennék rá hajlandó. Nem tartom megérősnek. Őszintén. Szerintem azért nem szedték ki, mert egy 100 000 kód sorban nehéz megtalálni egy 24 karakteres. Hát tény, de erre vannak emberek, úgy hívják, hogy hibakereső. Én nem tudom tényleg milyen a játék dokumentációja, ennyire már végképp nem néztem utána, de szóval szerintem meg tudnák oldani, egy játékfejlesztő cégről van szó, bár tudom, hogy a EA ez kicsit ilyen hadilábon állós, és még nagyon enyhén fogalmazok, és ez direkt van a diszkréció miatt. Nézzük, mi van a sráccal. Na, megvan a srác, remélem visszük legalább, ugye? Nem hagytuk ott a potba. Her feet pounded across the floor of the warehouse. Donát keressük, de ugye a kölyköt visszük magunkkal. Na de lök. Köszi! Köszi a gyipótát, meg a lörköt is. Jó írt, meg ilyesmi, jó játékot, vagy bármit is csinálsz. Sajnálom, már egyszer kijön. This is it. Oh yeah, nálunk van a kölyök. Quark's body bounced in my arms as I ran. Na, végre megvagy. His pulse and breathing were normal. He was limp and unconscious, but he was alive. The pot's display had given us a little information on his condition. As far as we could tell, he'd been given an anesthetic which had put him to sleep. Ready? What's wrong? You're supposed to say, yeah, sure. Nem tudjuk, hogy hol van Luna, de... Ja. Is it really okay for us to just leave? Na, ha nem most kérdőjelezd meg. Ott vagytok a kapuszájába, menjetek, az a robot jól lesz. What the hell is this? You want to stay here? What if Luna kills you too? I don't know. Luna. Nekem személy szerint olyan, hogy sajnálom, meg... Kicsit hajlamos vagyok sajnálatot érezni tényleg a robotok iránt. Ugyanakkor azt mondanám, hogy hagyjuk itt, azt majd visszajövünk érte. A Sigma soha nem normális, hallod? Annyira egy puha pörcs. Bocsánat, nem tudok tényleg rá mit mondani. Anya nem használja néha ez a szét. Érted? Itt vagytok a főkijáratnál. Ez a főkijárata a játéknak. Ezért küzdünk, hogy ez a true ending meglegyen, hogy esetleg, de tényleg esetleg az idővonalon mind a 9-ünket ki tudom hozni. Bánt, hogy az előző játék például így működött. Szerintem itt is ez a cél, de ténylegesen nem tudom. Vajon magabiztos módon mondom ezt. De a Sigma az mindig az utolsó pillanatban, amikor már ott tartok a kapuba a kezedbe a gyerekkel, akit meg kéne menteni, de ki kéne hozni, mert jelenleg önveszélyes magára, és hát mindegy, hosszú sztori. Akkor így, hát nem hiszem, hogy olyan jó lenne, ha elmennénk. Miért? Miért? Miért nem hiszed? Nem hinni kell, ez nem az a hely, hanem menni a szép két lábadon. Istenem, meg kell. Néha ezt a csávót egy péklapáttal addig simogatnám, amíg tud mozogni, aztán kivonszolnám a kapun keresztül. Ez a nekem túlságosan hezitálós. Nem az a bajom, hogy szentimentális, de túlságosan hezitál. Én az élet képtelen szót használnám rá. Miért lesz? Egy kaját csinálni tud meg ilyenek, de... Tényleg olyan izé. Szerintem ez még a tojással is leállom úgy a polcon beszélgetni, hogy nem akarom a tyúk tojást felhasználni, hát mindegyikben volt a potenciál, hogy kis tyúk lehetett volna, szóval nem tudom, én jelenleg így látom amúgy a Sigmát. Én azért nem állok le a tojással vitatkozni a soron, hogy megvegyem-e vagy se, hát kaja lesz belőle, kész. Ha meg jó helyre rakja, akkor Pistibe, kész. Két véglet, két lehetőség.
Van egy lehetőség, nem ragadja meg. Remélem nem miatta bukom az endingem, mert a Sigma puha Think about it. What? Think about it, jó van. Alice, Clover, Tenmyoji, the old woman, even Dio and Kay. There's a good chance Luna killed all of them. Oh well. But why? Why doesn't matter. Most ezt fogjuk játszani. But why? Remember what we saw on Clover's thigh? Ja igen, látom a kislány combján számokat. 016. And what's that the same number as? The last 3 digits of Luna's product ID. Where did we find the old woman's corpse? In the AP room that Luna came out of. And if you're right, her brain is in the central computer core. That means she could have easily moved that crane, right? She could have used it anytime she wanted. That means any alibi she might have for not being able to move the crane is worthless. Exactly. She must have moved the AB room. Alice noticed it right away. At the very least, that would mean Luna had a reason to try and kill Alice. To keep her quiet. She could also have murdered Dio and Kay. Remember their star keys? Luna must have taken them, which puts her in the room with Dio and Kay. You understand, don't you? I admit none of this evidence is conclusive, but look at our options. You, me, Quark, and Luna. Na ezért nem mondám Tancsonának egy korábbi tézisére visszatérve, hogy fáj haszontalan, mert itt tök jól összerakja az evidenszeket például, és tök jól rámutat arra, hogy nem mondja azt, hogy neki fullosan igaza van, de van egy konklúziója, ami logikusnak tűnik, és kitart mellette. És ez amúgy... Ez viszont egy szimpatikus hozzáállás nála. Én úgy látom Sigmát, hogyha neki állna tortát sütni, merőkanállal akarná rátenni a rész. És miért látod így, hogy miért akarná így csinálni? Ó Istenem, már hiányoltalak el. Vannak szövegeid, úgy dőlök rajta mindig a röhögést. So fun. Who do you think is the most likely to be the murderer? Think this through, Sigma. Luna's a golem. That means she's a robot that's part of this facility, designed to do God knows what. If what you said about golems and the central computer is true, she's basically a puppet of Zero Junior's. There isn't really much of an argument to be made here. The only option is to leave her here and get out. Mentek szerintem a döntésről, hogy feltétlen dönteni kell. Have you ever heard of the 3 laws of robotics? A robot may not injure a human being, or through inaction allow a human being to come to harm. A robot without the 3 laws is just a bunch of metal and plastic. Okay. You're right. Let's get out of here. Damn. Don't scare me like that. Okay, I'm going to open it. You ready? You don't have to ask me. Isn't that what you always say? Yeah, I guess so. It's time we got out of here. Remélem, hogy tényleg összejön Fáj meg Sigma, mert amúgy jó páros. Let's go. Asszony hordja majd a nadrágot. Elég analitikus, csávó, meg elég szentimentális, nem feltétlen rossz kombó. Open. Végre mi leszünk azok, akik kijutnak. Remélem. With a heavy, labored groan, number 9 door began to open. As soon as the gap was wide enough to admit her body, Fi slipped through it. I followed her through Quark, still cradled in my arms. Inside was a massive lift platform.
like the kind used to move industrial cargo. Phi turned to face me, and I shoved Quark into her arms. Huh? Before she could respond, I spun around and ran. Visszament a Sigma? The number 9 door has been opened. It will remain open for 9 seconds. Sigma! Patron, miért hagytuk őt a gyerekkel? Miért? Sigma... Sigma az így elmenekül. Visszamegy a robotért, nem el, remélem nem. Hát az? Mert aki azt mondja, hogy a legnagyobb értelme, hogy lefeküdve a gazdag nővel, akkor nehéz. Nehezen tudom elképzelni, hogy a világnézet olyan tiszta lenne, mint egy kocsma előtti korlát. Vagy mint a sárga hó. Értem. Can't argue. Igen, mert erre jól emlékszel. Wow, ez jó régi info. Sigmának az egyik érdeme, idézőjelbe, hogy lefeküdt egy politikus nővel, és ez egy ilyen one night stand volt. És azon kívül leginkább csak vinnyogni láttuk, hogy de a Luna, de a nem tudom, Alice, meg a gyerek, meg a mit tudom én ki. És tényleg így a halál közelbe, vagy ilyen nagyon páratlan szituációkban bekapcsol néha neki ez az értelmes gondolkodásra való hajlam, de az elég ritka. Meg már eleve az, hogyha tényleg csak egy ilyen vészhelyzetbe kapcsolódnak be neki ezek a dolgok, az nekem is amúgy elmond valamit. Amúgy én nem feltétlenül mondanám, hogy neki a világnézete rossz. Szerintem világnézetileg a Sigma az olyan, hogy ő nagyra tartja az életet, ő nagyra tartja a barátait, ő szeretne kiállni értük, szeretné folytatni ott az életét, ahol abba hagyta, és lehet, hogy ez a játék egy megújult motivációval is szolgál neki szerintem. De jelenleg egy gyökér, és nem ezt mutatja a tetteivel, ezért elismerem azt, hogy van benne egy ilyen invaliditás, vagy hogy mondjam, egy ilyen... nem is invaliditás lenne rá a legjobb szó, hanem a... ellentmondás. Nagyon paradoxon a csávó. Tehát, hogyha neki az a világnézete, hogy tényleg az élet fontos, és mindenki élje túl, és mindenki jusson ki, és legyen rendben, és tudja folytatni a kis életét, akkor miért viselkedik úgy, és miért azt a nézetet emeli ki, hogy dugott valakivel, és miért emeli ki azt, hogy Lunát hátra kell hagyni, hogyha meg közben Fight ott hagyja egyedül a gyerekkel. Elég érdekes. Legyen az a mai filozófiai témánk. Mindjárt visszajövök egyébként, tartanék egy rövid szünetet, ilyen technikai szünetet. Csillaghullást tartok. Addig várakozóra rakom magam. Lehetőleg a csetet ne gyújtsátok fel, jó? Köszi.
Na itt is vagyok, közé a türelmet. A csávó valami elképesztően nagy ellentmondás, esküszöm. Nagyobb ellentmondás van a csávóban, mint más emberben teljes 80 évébe. Hát... egyetértek amúgy. Tényleg nem tudom, mi van vele. Most ugye az történt, hogy folytattuk azt az idővonalat, ahol azt hittük, hogy a gyerek elfutott és elbújt, de nem találtuk meg sehol. Aztán, mint kiderült, Luna egy robot, aki több mint valószínű, hogy beáltatózta a gyereket, mert megtalálta és nem akarta, hogy elszökjön, és aztán együtt kimentek a 9-es ajtón. Kaptunk egy game over-t. Most végre kijuthattunk volna 3-an, mert másként alakultak a szálak. Gyorsabbak voltunk, mint Quarkék. Pontosabban gyorsabbak voltunk, mint Luna. Megtaláltuk a gyereket egy triopodban, ami igazából így a tüneteit tartott a szinten, mert be volt altatózva a gyerek, ezért alszik, ezért tudattalan most. Vagy hát így nincs magánál. Oda nyomtuk a tőnek, hogy vigyázzal rám, meg ott hagytuk faképnél. What the hell are you thinking? Get back here! Sorry, Fi. There's just something I have to do. Mi ez a heroic szöveg, baszki? Take care of Quark. No! You don't mean... you're going to go find Luna? God damn it, Sigma! Think about what you're doing! Sigma! Amúgy fej! Csak szerintem egybe kétségbe esettebb és magányosabb. Listen to me! You can't do this! Baszki. És komolyan gondolta a srác. Idióta. The number 9 door has closed. This ends the nonary game. Thank you for your participation. As the game is over, all doors other than the number 9 door have been unlocked. Mindig mentek, hogy legyen egy ilyen point of return. Escape is not possible. Please enjoy your stay. Hát egyedül vagyok most egy feszültőben egy robottal. Sigma megcsinálta. Yay! I had no regrets. In fact, with Phi and Quark's successful escape, I felt a profound sense of relief. One of my objectives have been achieved, and a difficult choice had been made. My mind felt clear and focused, more so than it had in a long time. Alright, time to go. Luna's waiting. Mire vár? Mit gondolsz? A kert. Ez a Back Garden hátsó kertnek nevezett szegmens a játéknak. Miért találkoztunk itt a Lunával? Na mindegy. A csóka mellett én is kétségbe lennék esve, hogy ez a csávó rosszabb, mint egy mazsolás. Nem szereted amúgy a mazsolát? Luna, I knew you would be here. You knew? Oh, right. We haven't talked here in this one. Isn't this nice?
This is the only place in this whole facility with anything green. I kind of feel silly saying it, but it makes me think of the great outdoors. I think it's the perfect place for a serious conversation. Being surrounded by nature makes me feel happy. I'm not sure what you meant just now, but are you talking about something that happened in another history? What? I know what you can do. Szeretem, csak nem sütibe. Ja, külön snackként teszed? Mi ez, hogy tudod, hogy mit tudok csinálni? Someone told me about it once. Ki mondta el neked? They said that you have the ability to transport your consciousness through time. Who told you that? Én imádom a mazsolát. Én így megeszem, de nem nagyon kívánom snackként. Nem annyira kedvenceim közt van, de amúgy simán megeszem. Then looked down at the music box around her neck. Carefully and delicately she twisted the dial on the bottom. Sigma, aren't you here to ask me something? Why I killed them, perhaps? Well, actually, I already know you didn't do it. Oh? Why do you think I didn't do it? I'd like to know your reasoning. Alright. I didn't took a moment to compose my thoughts. Might as well start with the old woman. There's no point beating around the bush, I suppose. Dio killed her. Why do you think so? Her left arm had blood spatter all the way up to the elbow, except for a stripe on the wrist that was perfectly clean. What could have caused that? My guess is a bracelet. Te vagy életem egyik legnagyobb kérdője. It got covered with blood and kept her wrist clean. Obviously, none of our bracelets has blood spatter on them, but Dio's bracelet reacted to the lumino. That meant Dio's bracelet had to have come from the old woman. Is that your proof? That's why you think Dio killed her? No, that's not enough to suspect him. After all, we could have just taken the bracelet after someone else killed her. Then why are you so sure? Because he confessed. What? After his bracelet reacted to the lumino, I confronted him. Alright, fine. You caught me, I did it. Inkább snackként teszed. Milyen snackek vannak még, amit szeretsz? I killed the old bitch and took her bracelet. Ez elég direct. Elég Dio. Wait, when did that happen? In a different timeline. Isn't that against the rules? What rules? I hope you're not going to try and bring up Nox's 10 commandments. Does it really matter if it's against the rules or fair? The truth is the truth. Let's say that incident P happens and after that the timeline splits into timeline A and timeline B. I don't think it's unfair to base a theory in timeline A on information I found in timeline B. After all, A and B
both came from the same place, P. If you trace the history of both timelines, you then are back at incident P. Now, if you could change what happened with incident P by visiting timeline A or B, then yes, it would be a different story. I don't know what it would be fair per se, but I'd certainly be breaking some pretty big rules. Like, you know, the principle of casuality. I'm sure that Dio killed the old woman. By extension, that means you couldn't have killed her. I'm assuming Dio wasn't originally intended to be part of the nonary game. Somehow, he got in and took the old woman's place. That's how he ended up as Quark's partner. This is just an educated guess, but I have a feeling his plan was to replace one of us. I doubt it mattered which one. I have no idea why he would want to do something like that, and I don't know how he did it either. But the fact remains that he did. He hid in the warehouse on floor A and waited for someone to come out of one of the AB rooms. That someone turned out to be the old woman. She left Quark asleep in the AB room and came out on her own. Somehow he managed to get close enough to stab her. He did it near the wall in the graffiti on it. I'm guessing he stabbed her off from behind so that he wouldn't get any blood on himself. As soon as she was dead, he wrapped the knife up in the handkerchief. No, wait, actually, he probably took the bracelet first. Földemogyi, kesúdió, csoki golyó, pisztácia, ezeket nagyjából nem szoktam. Hogy ez a Dio, akkor... Na várjál. Hogyha az a Dio háta, akkor did you back? Na jó. Elég magas röptű vagy, ma Isten csinál. Then he would have needed to wipe the blood off, so he used a handkerchief for that too. Nekem a kedvenc nasim az a sós chips. De szeretem a... minden ilyen sós ízesítést kb, ami nem sajtos, tehát ilyen békönös, ketchupös. Még a lájtosabbak közül az izét a... semmit eszembe, az a... onion and cream, ez a hagymás tejfölös. Na, eszembe jutott mégis. Meg szeretem az édes dolgokat, jégkrémeket, főleg a csukisat. A csukis dolgokat, én nagyon ilyen édes szájú vagyok amúgy by default, de mindig az van, hogy ha eszek valami édeset, mindig megkívánom a sósat. Emlékes egyszer vissza-vissza. Anyway, the point is he got the bracelet and put it on. Then he wrapped the knife up and hid it between the rightmost AB room and its neighbor. Ezek közé. He probably didn't expect that they would move, or he would have put it somewhere else. After that he headed back into the AB room that the woman had left. Quark would have still been fast asleep, so as far as he knew, Dio was dead all the time. This does raise a few other questions, but I'll save those for later. For now, let's move on to the other murders. Well, actually, one of them probably isn't a murder. What do you mean? I'm talking about Alice. I'm pretty sure she
Committed suicide. All of humanity is going to die. Adults. Children. Everyone. Everyone! There won't be anyone left! I'd rather die here! She'd been infected with Radical 6. I think that infection caused her to take her own life. She used Io's knives, which she'd found in a warehouse after the AB room moved and exposed it. She took it with her and then used it to stab herself in the crew quarters. Next are Clover and Tam. Se a só, se az édeset nem szeretem, inkább akkor a savanyú. A sóra allergiás, tényleg? Van olyan, aki a sóra allergiás, basszus? Ez nekem új. De nem ítélek el, vagy mi ilyesmi, nehogy azt érezd. The first question is, who put the handcuffs on them? The clue is the message Clover left. 016. If you think about it though, it doesn't make sense. Clover's left hand was in the handcuffs. That means she would have had to write with her right hand on her right thigh. I feel like it would be really hard to do that, you know? Why not just use your left thigh? The thing is, I think she did. Then she died, her legs slammed together, and the message got transferred to the right thigh. We just never saw the original because we didn't bother to check the other leg. In other words, she wasn't trying to write 016. She was trying to write Dio. With her dying breath, she was trying to tell us the name of her killer. De miért? Mindig kapom a szívet. Now, about Kay and Dio. I think there's pretty good chance Dio killed Kay. Here's how I imagine it happened. Kay probably sprayed Dio's bracelet with the luminol. He found the bottle in Kay's robe. He wouldn't have seen the reaction immediately, but Dio would have known what was coming. Azért neved egy citromleveszetet? Van olyan? Gondolom az alkohol. Be lehet keverni. As soon as Kay turned the lights off, it would be clear that Dio had taken the old woman's bracelet. My guess is he decided to take preemptive action. What's preemptive action? When we found their bodies, the light in the rec room were wrong. Maybe Kane turned to switch the light off, and Dio took that opportunity to attack him. Kay was hurt pretty badly, but he didn't die right away. He probably managed to grab the spear and stab Dio. Then he died. So that accounts for all 6 bodies, none of them your fault. Igen, sóallergia, de nem tudjuk honnan jött, csak jött mondjuk így utólag.
Lehet, hogy megboldogult anyámtól jött az allergia. Részvétem. De egyébként érdekes, öröklődő, azt hiszem valamilyen mértékben az allergia. Én például asztmás allergiás vagyok. De ez énekre egy pollen. Penészgomba, poratka, ilyesmik. Nem, de citromleves vizet szoktam inni. Ez jó. Én ilyen mentes boldaszörpöt innék most, valamiért kívánom. Sigma, I'm glad you don't think I did it, but all of your theories are just, well, theories. Like Alice committing suicide. How can you be sure? Say she was infected with Radical 6. She could have been murdered before her symptoms even began to present themselves. As for Clover and Tenmyoji, I could easily have killed them. You don't have any proof that Clover's message was mirrored, like you say, or even that it was supposed to refer to Dio. Even if it did, that's not conclusive evidence of his guilt. The same goes for Kay and Dio. I could have killed them both. Why do you trust me so much? I'm a machine. I'm part of this place. Én semmire sem vagyok allergiás. Amit Dr. Tanchodius alapított meg, az pedig a hülyeséget. Szerintem azt nem te alapítottad, de fertőző betegségeben egyetértünk. How can you trust a machine? Hát nem tudom. Mondjuk, hogy egy mesén mossa a ruháimat. Vagy ahogy egy meséről tolom a streamet. Vagy ahogy egy meséről tehát hogy nem teorizálom minden gépbe azt, hogy meg fog támadni. Úristen, megtámadott az egér. Amúgy nem tudom, kíváncsi vagyok itt Sigma válaszára, ez actually tényleg érdekel. That's why I trust you. What? I trust because you're not a robot. Szóval veszed. Your robotness is just one more reason you can be the killer. Well, 3 more reasons. Have you ever heard of the 3 laws of robotics? Rule 1. A robot may not injure a human being or through inaction allow a human being to come to harm. A robot without the 3 laws is just a bunch of metal and plastic. Sigma. Luna, I have to ask you. Can you tell me everything you know? Your mind is the central server. Your mind is in the central server. You should know everything that's happened here. There was a long pause. Luna stood up and walked deeper into the garden. I followed her in silence. Eventually, we reached the bench. Jó, akkor szerintem mentek, mert ez ilyen sad ending lesz. Kettő dologra vagyok allergiás, és hol is az ambrózia. Oh. Wow. Én mondjuk amúgy a játszintot sem bírom, még arra is nagyon tüsszögök. Ez egy ilyen régi dolog volt, nem tudom, hogy most mondjuk, hogy reagál rá a testem. Luna quietly sat down, and just like last time, I lowered myself down beside her. You were right. I didn't kill them. How should I explain? Well, actually, you got most of it right. That doesn't matter. Tell me everything.
Well, first, yes, Dio did sneak into the facility. He used the large cargo elevator and came into the warehouse on floor A through the number 9 door. Since the game hadn't started yet, anyone could go through it. That doesn't really sound like sneaking. It sounds more like he just walked in. Hmm? Lemaradt az A betű a végéről, és ezért harapott be rá. Tudom, hogy a Niagarát érted, ha? Nem tűzszögök, hanem bedagad a torkom, könnyezek, mint a Niagara. Az kemény egyébként, hogyha be is dagad a torkod. Olyan nehéz légzést okoz, hogy ez egyszerűen ijesztő is, meg minden. Yes, I guess you could say that. He did get in pretty easily. But that's because Zero Jr. lured him here. What do you mean? Dio wasn't a surprise. Both Zeros knew that he was going to come. So they brought him here. In a way, But why? because his presence was an important part of Zero's project. What project? I can't go into that right now. We'd be here forever. Right now, let's just focus on the murders, okay? Anyway, Dio found his way in. They made sure he didn't know that he was actually being let in. So why did he come here? To make sure Zero's project failed. His first step was to pretend to be one of the players. As for how he did that, you had it pretty much right. The old woman was the first one out, and he killed her under the graffiti. He put her bracelet on after he wiped the blood off it with the handkerchief. Then he wrapped the knife up and hid it between the 5th and 6th AB rooms. Fifth and sixth? Counting from the left in their original placement. De akkor jó helyen van, ott van. In other words, the rightmost room would be the 6th room, and the one next to it would be the 5th. Right. Ezt eddig is tudtuk, ebben mi jó van. After that, he went back into the 5th AB room where Quark was sleeping. De akkor ebbe. Then he just waited for Quark to wake up. What were you doing while that was happening? Nothing. I couldn't do anything. My body had been turned off. Zero Jr. had powered me down. My body wasn't activated until after Dio went into the 5th room. I couldn't help her. All I could do was watch while she was murdered. Everything in this place is controlled by Zero Jr. I couldn't try and prevent Dio from getting in either. Wait, if Zero Jr. controls everything, then he was just one with the 6th room with the crane? Yes, that's right. Zero Jr. moved the room, not me. Then who moved the old woman? Me. Hmm? It took me 10 minutes to get out of my AB room once I was turned back on. I ran over to check on her as soon as I did. Then I carried her back to the room I'd been in.
Why did you do that? Because I was ordered to. What? Luna, listen to me very carefully. Wow, ez az idős nő. És ott van Luna. Mi a fene? Mi a fene? Jézus. Még tényleg semmi nem vagyok allergiás, de mindenki azt hiszi. Mert nekem az orrom valami nagyon érzékeny, és egy nagyobb koncentrálódott portól hajlamos vagyok tüsszenteni, de attól szerintem mindenki. Amúgy szerintem is az még a legátlagosabb. As you already know, the final stage of the project begins in 2 hours. This will be the culmination of many years of hard work. We cannot afford failure. Mi a fene? Yes. I understand. Then let's make sure. What is your mission? Enter the nonary game as one of the participants and observe the actions of the other players. Ensure that they do what they are supposed to and guide them down the correct paths. How many players will there be? Myself and 7 others, ma'am. Ez az 8? Will you be participating as well? Yes. Our plan dictates that I must. Ő lesz egy 9. És az ő helyébe lépett el. Mi a fene? Ő volt a Director's Office-ba. An individual by the name of Dio will be entering this facility presently. He has been led to believe he is doing so undetected. Tehát direkt félrevezette őt ez az öreg nő? Az öreg nő volt az, aki félrevezette odájól? You've been briefed on him already, correct? Yes. He will murder the first person to leave one of the AB rooms and take their place. Esetleg ez a nő is olyan volt, mint mi, hogy ilyen időjáró volt. Jézus. If a pair is the first out, he'll probably kill both of them. That's all the information I've been given on him, ma'am. Is there a problem? With all due respect, ma'am, I would like to state that I don't feel right about this. Wow. Doesn't feel right. Ennek önálló gondolatai vannak. We know someone is going to be killed, and we're just going to let it happen? I also have doubts about the use of Radical 6. Use of Radical 6. Ezek tényleg direkt fertőztek meg minket. Are you sure? Infecting all these people with such a horrible disease. Mindannyian meg vagyunk fertőzve? That is none of your concern. Your only concern is to follow your orders. But... Luna, I am giving you an order. I am in command and you do as I say. Wow. You are programmed to do as I say. Te vagy Zero. Szerintem... You know this. Yes. Good. Now, I have one final order. Another order, ma'am? Yes. When you leave the AB room, the person Dio has killed will still be there. I would like you to move them. Where? To the room you are about to enter.
the 6th AB room. But why? Not your concern. As a participant in the game, you must have as little knowledge of it as possible. That is why I have made sure you are unable to access any classified data. Tehát ő nem tud nekünk súgni. There are things you must not know. In order for this project to succeed, we need you to be as close to a clean slate as possible. There are some things you already know, which ideally you would not. Unfortunately, this is unavoidable, so you must refrain from divulging anything you know about the project to the other participants. Na itt végig csak szereztem még egy zsebit. Azért kicsit stabilabban fogjam itt az egeret. Elég meleg van. Na. You must never tell anyone what you know about Dio, or the body, or that you carried it to the 6th AB room. Amúgy akkor ő is megszöljött most egy szabályt, nem? Mert amúgy most mondja el nekünk ezeket a Luna. Szóval érdekes, nagyon érdekes. You will have to pretend you know nothing more than the rest of the participants. Ez érdekes. Is that an order? Yes. Do I make myself clear? Yes. After that, I went into the AB room as I'd been told to. As soon as I stepped inside, my body deactivated. But since my brain is in the main computer, I was still awake. So I still saw everything. While I waited, I used the security cameras to see what was going on in the rest of the facility. And you saw the old woman being murdered. Yes. It was hard. What I was seeing made no sense. Several of my higher level processes nearly failed. To think that she would be the first person to come out. Nem a legintelligensebb robot, hogyha azt nem tudja úgy kikalkulálni, hogy ha valaki azt mondja, hogy final order, az nem azt jelenti, hogy hát csak így a játék előtt lüli, hanem azt is jelenti, hogy ha így elmondja tisztán a nő, hogy a legelső személy, aki kijön, aztán jól megpróbálja leszúrni, és ezt így tudja vele miért a nő, akkor így kikalkulálta van, hogy lehet, hogy ezért mondta, hogy final ordert ad, a legutolsó parancsát adja csak, mert hogy ez történt. De mindegy, furcsán gondolkodik kicsit Luna, nem baj, elnézzük neki. I think she knew that Dio was going to kill her. When she'd said she had one final order for me, I didn't understand what she meant. Like a fool, I told her I didn't approve, when I had no idea what she was prepared to do. When she died, whatever I have that passes for a heart felt like it snapped in two. I think I understand. Everything you did because you've been ordered to? Yes. And it was the old woman who gave you those orders?
Then is she Zero Senior? No. What? But if she gave you the orders... She did, but she wasn't the only person I took orders from. There was someone else? Yes. And that person is Zero Senior? Yes. They worked together to develop the project she mentioned. So I suppose, technically, my orders came from both of them. And they were both controlling Zero Junior, too. I told you before that Zero Junior moved the 6th AB room. Although that's strictly true, he didn't do it of his own free will. They ordered him to do it. He was following orders just like me. Ó, rám néz most a robot. But why? I don't know. I really don't. Maybe they did it so that people wouldn't suspect me. If they didn't want to people to suspect you, then why have you moved the body in the first place? Eventually, we'd figure out that the rooms had been moved and that she was in your room. Zero Senior. Rész megfejtése. Senior. Tancsana. De lehet, hogy Senior. Lehet, ki tudja. Ez egy rejtély marad. Then maybe they wanted the opposite. Ja, nem akartak, hogy rájöjjünk arra, hogy el lettek mozgatva a szobák, és hogy ott van egy kés. Érdekes. Ahhoz képest szerintem sikerült. Vagy ezt nem akarták vajon elérni, hogy Zero Juniorra gyanakodjunk, szerintem ez az utóbbi lesz. És nem akarták, hogy egyből ráirányuljon a figyelem, és nagyobb legyen az összetartás bennünk, hanem el akartak bizonytalanítani minket, szóval szerintem erősen odafele terelték a dolgokat, mintha ő lenne a rossz. You mean? Maybe they wanted you to suspect me. Gondolom időnyerésnek tök jó, hogy egy robotra gyanakszunk, akire nemrég tudtuk meg, hogy ez. That doesn't make sense either. If they wanted people to suspect you, why move the room? You're right. Then maybe they only wanted certain people to be suspicious of me. You mean like Alice? Yes. Perhaps they wanted Alice to find the handkerchief and the knife. That would explain why they moved the room. So they somehow knew they would hide a knife there? Yes. I think so. But how could they know that? Milyen vicces lenne, hogyha az öreg nő helyett Mário a vízvezeték szerelő szúrta le volna Dájon. Ja, hogy a szerelőt, aha. Fú, eléggé. Nem tudom, ott mi jött volna ki. Bár ott egy dolgot tudok elképzelni, miatt muszáj volt kicsit kilépnem a játék ablakába. Szerintem egy ilyen szólt volna max, és akkor annyira nem lett volna drámai, mint szerették volna a készítők. Viszont sokkal kreatívabb és komedikus. Amúgy elképzelem még azt is, hogy Dio valamiért mániákusan döfködi Máriót, és aztán valahonnan a plafonból kiesik egy csillag, és Mario meg felveszi, megnő, és aztán ő szúrja le Dio-t, ő meg így halhatatlan marad. Jól képzeltem, nem? Well, whatever the reasons were, Alice did notice that the room was moved. Which meant that Clover also figured it out. And just like you said, Alice used the knife to take her life. Clover didn't realize that, though. Or perhaps she didn't want to. In any event,
she decided that I must have killed Alice to keep her quiet. So she confronted me. Amit Grace itt elmondott, erről most kérnék egy rajzot. Jó, hát akkor megkérném az animátor rajzos emberünket, aki amúgy nincs, hogy rajzolja ezt meg. Hajrá, tiéd a pálya. Vagy rajzolja, aki szeretné, én kíváncsi vagyok amúgy erre, meg amúgy van DC szerver, ahol be is tehetitek a rajzot, ha szeretnétek. Mém szóval is van. Hangsúlyozom. Mémek is jöhetnek akár rólam, akár a játékról, mert basszus, vannak itt dolgok. Jaj, sírunk. It was right after the second round of the AB game. Using Phi's timetable, that would be 0 hours, 0 minutes. Wait, you were listening to us in the security office? Yes. That wasn't all I was listening to, though. I know everything that happened in the facility after my body collapsed. You were watching through the security cameras. Yes, I was. I could see and hear everything. Anyway, we're at 0 hours, 0 minutes. I was in the hallway on floor A when Clover found me and took me to room 2 in the crew quarters. Ez van most, hogy jól akartunk a Max Strandinget? Nem. Ez ugyanaz a novel szekvencia. We entered at about 0 hours, 1 minute. She was very forceful. I know you killed Alice. Itt van az, hogy mit hallottunk korábban, vagy mit kellett volna hallanunk a kamera felvételeken, amiket nem hallottunk idáig. Tell me the truth and I'll let you live. Now fess up! I'm only gonna give you one chance. If you lie or try to play dumb or something, I'll kill you right in front of her! Megborzongott Adam Clover, de azért tud ő kemény lenni. Azt már tudjuk róla, hogy a japán kormánynak dolgozik egy assassin gyakorlatilag. Assassinnál lett képezve, meg ilyen titkos ügynökké. Alice-szel együtt. Alice a társa volt. Mert aki kihúzta őt egy elrontott küldetésből, ahol igazából minden helyszín és ember hamis volt, csapdába csalták Clover-t és elkapták és Alice mentette ki. Szóval ez egy ilyen érdekes szituáció. I explained that I hadn't killed Alice, that she'd been infected with Radical 6, and it had caused her to kill herself. Clover was never going to believe that, though. We argued about it for nearly 9 minutes. Clover az a pink hajú? Igen, ő a pink hajú. Lehet itt a save-nél meg tudom neked mutatni. Igen, ő Clover. Ő Alice a társa, ők ketten titkos ügynökök. Ő csak a generic college student. Dio és Kay. Ez így a felállás. Úgy rá is mentek, ha már itt tartunk, mert ez szerintem egyre szedebb lesz. Amit Clover bírom, van egy stílusa, ilyen kis fiatalos, meg playful, amikor vidám. Amikor nincs körülötte senki, és így átmegy vallatóba, akkor tudom, hogy előjön belőle a titkos ügynök. It wasn't just Alice she asked me about. Oh, kiről kérdezett még? She asked me about the murder of the old woman, and about the AB room being moved. Több dolgot is kérdezett. She wasn't very nice about it, but I couldn't answer any of her questions. Because of your orders? Yes. Then, at about 0 hours, 10 minutes, she must have run out of patience.
She stuck her hand in her pocket and started moving toward me. She backed me up against the wall and pulled her hand out of her pocket. She was holding the injection gun. I tried to take it away from her. I even screamed for help. She refused to let go, of course. While we were fighting over it, Oh, hold on a minute. The trigger got pulled in the fight. I get that part. What I don't understand is why it did anything to you? you mean because I'm a golem? Yeah. One of my orders was always to act like I was one of the players. A human. Any human injected with that amount of tubocurarine would die. That's why you died? To keep up the facade that you were human? No. I collapsed because Zero Jr. turned off the power to my body again. Ah, kikapcsolta. He probably felt he had to. Maintaining the illusion that I was human was probably in his orders too. Hogy neki is van egy felsőbb kontroll hatalma. Ez a Zero Junior, ez a nyúl irányítja őt. Mert az ő agya, meg annak a gólemnek az agya, akivel egyszer beszéltünk már a játékban, egy ilyen vicceskedő robot. Azok így egy feltételezte tudom rajzolni, amúgy úristen, azt hiszem tudok rajzolni. Tudok olyan felületet, ahol annyira nem zavarnak be a fájlok. Hát nem max ezt. Szóval úgy tudom elképzelni, bocs, pirosra fogom tolni, hogy van ugye ez a Central Computer. Ezen belül van az a gólem, akivel összefutottunk, és van Duna. És ezeket ő tudja kontrollálni, viszont ugye úgy néz ki, hogy ezt a fő számítógépet is, vagy legalábbis a rajta lévő programot, ami ez a nyúl AI, ezt irányítja a Zero Senior. Aztán fene tudja, mert elvileg ezek a masinák úgy vannak kitalálva, hogyha az eredeti készítő vagy használó meghal, akkor ettől független tovább működjön. De ugye ott van az az elmélet, hogy még mindig csak egy számítógépről beszélünk, azon belül egy programról, azon belül két robotnak a tudatáról, amik ő valahogy így szimbiózisban ő benne, de közben ő mellett is vannak eltárolva. És ez így érdekes. Kíváncsi lennék, hogy hol van a fő komputer, hogy nem találkoztunk-e vele esetleg. Bár kétlem. Ugye még egy puzzle biztosan van, méghozzá a Director's Office-ba, és van egy ilyen megérzésem, hogy az lesz az utolsó, aztán te fene tudja. Ennél a játéknál nem lehet előre megjósolni mindent feltétlen. Mindenesetre ezt gondoltam, így lefestem. Ez szerintem tök érdekes. Le is töröltem, mert úristen. Nézzétek, hogy rajzolok. Na jó, azért tudok még egy cukit rajzolni, az amúgy tök random lesz már. Ne engem ültessetek be rajzórára vagyok, amihoz már csak beletrollkodnék valószínűleg, viszont nagyon aranyos ez a hal. Mosolyog. Még uszonya is van. Tehát még funkcionálni is tud a hal. That seems fishy. Hát nekem is. Egy kicsit ilyen cicaszájt sikerült neki rajzolni, pedig az eskü véletlen volt, viszont nagyon menő sérója van. I like it. Pankikor. Pankikor. Tudod mit? Felhagyom. Az lesz a mellékhobbim, hogy azt a funkciót, amit amúgy sem használtam a játékban, pedig amúgy szerintem tök hasznos. Még az is, hogy amúgy van benne elvileg számológép, na mindegy. Lehet, hogy ebben nincs. Nem, azt hiszem ebben nincs. Nem baj.
Brain memory egyébként vicc, hogy van nekünk is ilyen brain memory-nk. Ez most tűnik fel, nem tudom, hogy ez utalása valamire. Minden esetre érdekes. Meg jó az a funkció. Többet használhattam volna. Hát, de mindegy. So to make it look like I had died, he'd turned the power off. Whatever the case, it was an accident. I don't think Clover ever intended to actually kill me. She only took the injection gun to try and threaten me. How can you be sure? When I collapsed, she looked terrified. Azt mondjuk láttuk a kamerán is egyébként. She checked for my pulse and listened to see if I was breathing. She also shook my body and called out to me several times. If she'd meant to kill me, why do all that? After a few moments, she ran off to the infirmary to get the AED. Oh. You mean the defibrillator? Yes. That uses an electric shock to restart the heart, right? Correct. So that was why she left? Yes. At 0 hours, 11 minutes, 40 seconds, Clover left the cabin in the crew quarters. She ran off toward the infirmary. Hát ez a hal olyan, mint tancson, amikor egy átlagos közös beszélgetésünkben pislog, mintha lesz egy Szóval ő is csak így mosolyog, és így próbál úszni az erről. De ez tök jó. Tök jó. És amúgy szerintem tancson a tök király hallgatóságba, egyszer így tovább. Hát néha amúgy én is nézek néha lasszatjörbe, most is úgy nézek ki, nem csak ilyen szárnyas hal. Lol. Szóval nézem a felhallgatómat, hogy vizuális félpill. Hopika. A mikrofont is sikerült eltalálnom. Úgy hallottam, mint hogy így a pántja ez kilazult volna, de nem lazult ki. Szóval jót halusztam. Ha-ha. Esküszöm, ez unintended pun volt. Na jó van. On the way, she bumped into Dio. Yes. Hopika. De jó. Vagy Dio? Magyaró? Pandula? I guess she just saw him, really. They didn't talk. She just ran past. And he just watched her go by? Yes. I imagine he was curious, of course. Köszi. Úgy érzem, hogy most már boldogabb vagyok. Jaj. Sírek. He probably wondered what she was doing. But he chose not to go after her. He had something else to do. At 0 hours, 12 minutes, Dio enters the room. He seemed pretty surprised to find my body. Yeah, I bet. It didn't take him long to get over it, though. Wouldn't imagine it would. What did he do then? He'd gone there for two reasons. One was to get Alice's bracelet, which was a blue solo. Right. Without it, Dio and Kay, the yellow pair, wouldn't be able to get through the secondary door. Yeah, Right? but he couldn't find it. Of course. Fi had already taken it by then. Yes, but there was something else he wanted to do too. He was there to take the knife. Removing it was gruesome. But why did he want the knife? Was it because he'd use it to kill the old woman? No, I don't think so. Miért jön szóval az old woman? Ő már amúgy is halott. Ennél a pontnál már jó pár napja szerintem, de mindegy. Szívesen máskor. What do you think? I think he didn't want anyone to see the engraving on the knife's blade. That's why he hid it so well after he killed the old woman. Why wouldn't he want anyone to see that?
Do you remember what it said? There was a word engraved on the blade. Myrmidons. Yes. What does Myrmidons mean? It's the name of the organization he belongs to. Ooh, what it's like? A club or something? I don't think so. Well, what is it then? I don't really know. I'm afraid not. No idea. Wait, wasn't he here to try and stop whatever Zero was doing? Yes. Then, wouldn't it mean that he's on our side? I don't know about that. Oh no. He's killed 4 people. I'm not really sure he's on anyone's side. You've got a point. This is ridiculous. I guess this enemy of my enemy isn't my friend. May I continue? Yeah, keep going. After he took the knife, Dio rifled through what few belongings Alice had. But he rifled? But nice mouthful. Luna said he didn't seem to be looking for anything in particular. He was probably just checking to see if she had anything useful. It was where he found the key to Key's suit. He didn't seem to have any particular reason for taking it, at least as far as Luna could tell. At 0 hours 13 minutes, Theo left the room. He heard Kay opening the cyan door and ran out. Yeah. When he left, he was heading toward the infirmary. My guess is that he was going after Clover. He found her with the AED. She was probably planning to just ignore him and head back, but Theo didn't let her. Hey, wait. Just what are you planning to do with that thing? Thinking about trying to resuscitate Luna? And why would you want to do that? You were the one who killed her, weren't you? When Clover tried to push past Dio, let's say they began to fight. The fuck do you think you're doing? They pulled a knife out of his pocket and pointed it at Clover's throat. That was when he showed up. Dio, what the hell are you doing? None of your goddamn business. Stay out of this, you senile old shit. Ooh, bastard. Like hell, you son of a bitch! He let out a yell and leapt forward at Dio. The younger man dodged him easily and lashed out with a knife. Then caught Dio's hand with the ground. And for a moment the two men struggled. But as the knife edged closer, he wrapped his other hand around the blade and tried to force it away. Oh. But Dio was a much younger and stronger man, and the fountain gave himself with the knife didn't do him any favors. He put up a valiant fight, but with a roar, Dio threw him off, and then collapsed to the floor. What are you going to do? Let's see. How about this? How cute. You two really look great together, you know? What are you going to do to us? Isn't it obvious? I'm gonna handcuff you to a sink. Actually, I already have. Are you gonna beat us to death or something? Ugh, no. Nothing so tasteless. What are you going to do then? How'd you like to make a bet? A bet? You've got, 20-some minutes until the primary white doors open.
So I'd say you've got 25 minutes until they close. Give or take. If somebody happens to come by here before the doors close, you might live. But if nobody finds you, well... We'll be penalized. Exactly. So, I suggest you start screaming for help now. Unfortunately for you, just about all the rooms in this place are behind at least 2 nice thick doors. So unless they're pretty close, nobody's gonna hear you scream. Well, I'm off to the Floor B warehouse, okay? Enjoy your last 25 minutes. Later. 25 minutes passed and no one came. Of course, by then there were only 3 other people who could have come, apart from Dio. You mean me, Fi, and Kay, right? Yes. You were in the crew quarters at this point. Yeah. Kay had told us about you. We also noticed that the knife in Alice's chest had been removed. If only we'd known what was happening in the infirmary. Unfortunately for Clover and Tenmyoji, their time had come. Once the primary white door closed, both of their bracelets injected them with Soparil. The anesthetic, right? Yes, almost immediately they started to feel sleepy. I think that's when Clover realized she was definitely going to die. That was when she decided to leave her message. Just as you said, she wrote on her left thigh with her right hand. And the word she wrote was Dio. Yes. As for what happened in the rec room, well, I guess I don't really need to tell you. Your theory was essentially correct. What you said was what happened. So Kay sprayed Dio's bracelet with the luminol, and then while his back was turned, Dio attacked him with the axe. Dio mortally wounded him, but didn't kill him, so Kay turned around and stabbed Dio with the spear. I guess that's when we found them. Yes. When did Kay get the luminol? After they went through the white door, Dio and Kay found themselves in the director's office. When they were done there, they headed back to floor A to look for everyone else. They went to the crew quarters first, then to the infirmary. Of course, they found Clover and Tenmyoji's bodies there. Dio expected to find them, of course, but he pretended to be shocked. Anyway, Kay checked them over for anything useful. And that was when he found the luminol. Right. That's everything that happened. I guess it's social. When did Kay get the luminol? After they went through the white door, Dio and Kay found themselves in the director's office. When they were done there, they headed back to floor 8 to look for everyone else. They went to the crew quarters first, then the infirmary. Of course, they found Clover and 10 bodies there. Dio expected to find them, of course, but he pretended to be shocked. Anyway, Kay checked them over for anything useful, and that was when he found the luminol. Tehát akkor Kay megtalálta Cloveréknél a luminolt. Azt hiszem amúgy a luminol az főleg tennél volt. Először ő járkált körbe mindenkit, hogy megtalálja a gyanúsítottat, aki megölhette azt az idős nőt. Csak aztán Tan meghalt, Kay megtalálta ugye a testüket Dióval együtt. Kay megtalálta a luminolt, aztán együtt mentek tovább a rec roomba, ahol megölték egymást. Az egy szép gyilkosság, meg szép haláljáték.
Szerintem Zero Senior az nagyon jót röhög rajtunk. Dio, hogyan tudsz valamit úgy leírni, hogy számokra hasonlítson? Már megint kezd felidegesíteni a játék. Miért? Szerintem az most kifejezetten ötletes, hogy számokra hasonlítva rejti el a nevet. Ez még mindig jobb, mint ez az ominózus darts puzzle. Itt most nem kell 91-eseket dobni, nem kell színekre figyelni. Sőt, nagyon haladni is tudunk, mert ugye a sztori is az első része a játéknak. Szóval, hogy haladunk, de közben mégsem el igazából a sztorit mesél nekünk, szerintem egy 3-2 órája, vagy nem a Luna. Na jó, talán annyi ideje nem, de egy vagy másfél szerintem van. Meséljem úgy nyugodtan, hogy mértékesít téged mondjuk a játék. Kíváncsi vagyok, tényleg nem izéből kérdezem. Szivatásból. Do you have any questions? Well, what do you think? Does a bear shit in the woods? So you did there. Well, the first thing is Quark's bracelet. Why was it in the infirmary? Tenmyoji had it. Then when Dio attacked him, it fell out of his pocket. But why did Ten have Quark's bracelet? I told him where it was. When? Do you remember when you were in the rec room with Phi and Tenmyoji? Yeah, when he sprayed us with the Lumino, right? Sure, I remember that. Right after then. When he left the rec room, he went toward the green door to look for Quark. I ran into him at the end of the hallway, where the 3 doors and the switch are. Ah, tehát itt. That was when I told him. Look, Tenmyoji. The center door is unlocked. He took off through it without another word. That was the treatment room, right? Yes, Where Quark was sleeping? right. It only took him a moment. A darca, hogy traumát okozott. As soon as he saw Quark, he ran to his pod and started crying. Mi van? Ja, hogy a Ten sírt örömébe, hát gondolom. Elvileg az unokája ez a kis srác, aztán így elbölte magát, hogy úristen él. Out of relief, right? Yes. Sorry. The display on the pod showed Quark's vital signs. It was obvious he was alive the moment you looked at it. Anthony. Next to the pod was Quark's bracelet. That was how Tenmyoji got it. Why was Quark's bracelet off? I took it off. How? Aluminum foil. Mi van? Alumínium fóliával? What? You mean the stuff from the crew quarters? Oh, you found it? Did you know that aluminum foil has electromagnetic shielding properties? What? Here's an exciting fact. Your heart creates a bunch of faint electrical impulses. Anyway, the point is that you can detect the electricity that your heart makes by pumping blood. Your fancy little bracelets pick up on that. They're always watching. Wait, so you're telling me the aluminium foil can block the electromagnetic waves your heart sends out? Yes. Olyan alufóliával adottad meg, hogy lejöjjön róla a körperec. Ezt azért megoszthattad volna velünk már korábban is, baszki. All you have to do is wrap it around your bracelet. And the bracelet thinks your heart had stopped?
heart has stopped? Yes. Holy shit. It was that easy all along. Anyway, I used some aluminum foil to get Quark's bracelet off. Then I put it next to the pod. Wait, why was Quark in the pond? Pod to begin with? Azt mondtam, hogy pond mi? Miért volt a tóba? So, why was Quark in the pod to begin with? Oh, that's easy. I put him there. When did you do that? Remember when we were first looking for Quark? I found him unconscious near the entrance to the Golem Bay. So you carried him to the treatment? Yes. Were you the one who unlocked the treatment center too? No, I was not. I do not have the authority to operate any of this facility's machinery. Akkor ez a Zero's Junior volt? It was Zero Junior? That's right. He reactivated your body too, right? Man, I don't get any of this. Why the hell did he do that? I guess it wasn't really him that did it. He was just doing what Zero Senior and the old lady told him to do. Everything is back to them, Of course it does. So, are you going to tell me? Tell you what? Isn't that obvious? Tell me what this project is. Everything that happens here has something to do with it. So, why were we brought here? To play the nonary game. And why were we supposed to play the nonary game? That was part of the project. Why did Alice kill herself? Because she was infected with Radical 6. How did she get infected? Zero Senior and the old woman did that. It was Why? a necessary evil. It had to happen for the project to succeed. What would have happened if Alice hadn't committed suicide? Clover wouldn't have suspected me, and she wouldn't have accidentally killed me. Then what? I wouldn't have collapsed, and Dio wouldn't have found my body. That would have meant the confrontation in the infirmary never took place. In other words, you're saying Clover and Tam died for this project. Yes. Well, actually, it was the tuberculin that killed them. But they were only injected with it because of their bracelets, and they were only wearing those bracelets because of the nonary game. If the nonary game was part of the project, then that's one more way it killed them. I guess. If you want to look at it that way. Now what about Kay and Dio? Why would they kill each other? Because Dio killed the old woman. He was worried about getting caught, so he tried to kill Kay before he could find out the truth. And if Dio hadn't killed the old lady, what happened in the rec room would never have taken place, right? Yes. So let me ask you this. Why did Dio kill her? So that he could pose as one of the participants. And why did he do that? To disrupt the project. Then why did she let him kill her? The same reason they did all of this. It was a necessary evil. The project couldn't be allowed to fail. Még kíváncsi vagyok erre a projektre. Nagyon a projektre akar menni a Sigma. Six people died here. 4 of them were murdered one way or another by Dio. At first that makes it look like Dio's the reason they all died. But that's not true, is it? All of them
All 6 of them. They all died for this project. That means that the murderer, or I guess I should say murderers, were the old lady and Zero Senior. Right? Please, Luna, tell me, what is this project about? Who is the old woman? Who is Zero? Sigma. Would you hug me? What? Nem bízték meg a robotba. Instead of answering, Luna wrapped her arms around me and buried her face in my chest. My own arms hovered in the air, confused about where they should go. I set out hard and tried to rein in my heartbeat, which had suddenly doubled. I was about to speak when I felt something warm on my chest. Was Luna crying? This feels nice. Oké, lehet, hogy nem nekem van az a játékforma, de ennyit beszélni, hát kifolyik az agyam. Hát nekem is, de azért követem. Legalább elmondja az összefüggéseket. Jobban ki vagyok akadva Sigmának a ruháján. Miért van ráírva a jobb melle alá, hogy bad, és miért vannak rajta szívecskék, meg miért van rajta egy nő, aki hiányos öltözött és fura pózban van. Szóval érted? Én inkább ezektől vagyok, egy ilyen logikátlan minták vannak Sigma pólóján, és ezt valaki megcsinált. Ahogy szerintem már nincs sok hátra. Her voice shook as she spoke, legalábbis ez a névből ítélve. I lowered one hand to her head and began to gently stroke her hair. Hey Luna! What the hell is going on? Már repett a bőre és hullik a haja. I'm sorry. My ABT is usually held in place by muscle fiber. But after Clover gave me the tubocurarine... Nem mondd, hogy most iszom. Ugye nem adod be azt a hülye sztorit, hogy az izom lazító miatt gyakorlatilag megszűnt az összekötés és azért szét fog jönni? Nem, ezek a Sigma ruhája az életben elért eredményei. Csodálatos. Okay, I get it. Does it scare you? This is what I really look like. I'm a golem. Just a machine. Úgyhogy ha elveszti ezt a bőrét, akkor elveszti az érzéseket, nem? Mert ezt a fizikai érzés, vagy mi? A jumble of metal and plastic that pretends to be real. Azért egy kicsit tényleg sajnálom őt, de nem mond már azt, hogy ezért mert izomlazítót kapott le az egész robot, csak nem hiszem. Ugye nagyon csúnya arcra számítok. Wrap my arms around Luna and hugged her as tight as I could. You believed in me this whole time. Yeah. Even though I look like this? Of course. I trust you. Thank you. Thank you so much. I wish I could stay here forever. You feel so nice. But I think my time is up. What? I've done things I really shouldn't have. Elmondott csomó dolgot, meg segített másoknak, és azért lekapcsolják, vagy van benne egy időszítő. Do you remember what you asked me earlier? About if Zero Jr. had reactivated my body? Remember? The truth is, he didn't. I did. Wow, tudsz ilyet? I went to the part of the core that controls Zero Jr. and I hacked it. Azt a rohadt. Yes, that was the first thing.
Azt kérdeztem úgy a Sigma, hogy what, és így elmondta ezt. The second. Do you know what the second one was? If I had really wanted to, I could have saved Clover and Tenmyoji. Then Kay and Dio probably wouldn't have killed each other. That's not all. I could have stopped Alice from killing herself, and I could have even saved the old woman at the very beginning. In other words, I had the ability to disobey my orders, but I didn't. Hát igen. That's the second thing. I broke the first law. I was scared. Megszegte a robotika első törvényét. Átadott embereknek. I was afraid to die. Egy robot, ami fel meghalni. Obviously, hacking the core and taking control of Zero Junior's systems is very, very bad. Golems who don't follow orders can become dangerous, so we're terminated if we disobey. You lose access to your body, of course, but everything that's stored in the core, your memories, your consciousness, is deleted. What? Wait, are you saying? Yes. Very soon now I'll be gone. Zero Junior is probably recovering himself right now. Once he's done, I doubt I'll be around much longer. What? Why? I watched 6 people die and did nothing. Elkezdett szétesni. Uff. I deserve this. No, you don't. And if you had done something, you would have been killed anyway. Szerintem azért képes ők meg sajnálni robotokat, baszki, hát azért... Oké, hogy robot, meg lehet, hogy klisés szó, de én ezt a fajtát amúgy nem vetem meg. So, you can blame yourself, you did what you could. You're not wrong. This game is what's wrong. Forcing you to watch your friends die is what's wrong. Oh, Sigma. Thank you. I'm really glad I met you. It's going to be okay. I'm not gonna let them do this. You're gonna be fine, I promise. Just please don't. I'm sorry. My time's up. No, ez kicsit ilyen sad romantik, nem? At least I get to Erre mentek rá. die in your arms. Thank you, Sigma. And goodbye, Doctor. Doktor? Azt mondta, hogy doctor? Milyen doctor? But she couldn't answer. I squeezed my eyes shut and held her, unable to bear the thought of leaving any more of her sleep away. Yes, a doctor. With one last quiet chime, the music box wound down. I was left with nothing but silence and a cold pool of tears over my heart. Na, milyen endinget kaptunk ebből? Direkt nincs még kép. Azt mondja Luna end. So Luna's ending in VLR. Tényleg az övé még nem volt meg. Jó. Az egy jó ending volt. Igazából elég sok mindent elmondott Luna, szóval megnéznék mindjárt néhány kérdés lehetőség, csak órot fújok. Addig nyugodtan, hogyha van vélemény, fejtsétek ki, hogy szerintetek ez az ending milyen, mert szerintem amúgy jó, mert van benne érzelem, meg egyébként jól játszott a csavarra, én például nem hittem volna erről a csajról, hogy robot.
Meg amúgy közben is lehet nyugodtan. Szerintem feltétlenül idegesít fel, mert nekem ez az emotional tension, vagy ez a érzelmi túlfeszültség olyan, amit egyébként szeretek, meg szeretem a drámát. Ha jól van felépítve, mint például itt szerintem jól fel volt építve, és jó volt a körítés, simán csúszik, simán jöhet. De ha tényleg csak ilyen se eleje, se vége, hú de csöpögős, legyünk csöpögősek, mert csöpögősek vagyunk, stigmát próbált volna lenyomni a torkomon ez az ending, akkor azt mondom, hogy hát ez annyira nem jött be. Ja, Luna egy T1000-es Terminator, hát amúgy konkrétan meghackelte azt a rendszert, ami az egész facility-t irányítja az épületbe, ő nyitja az ajtókat, hogy meghúzod a kört, akkor ő nyitja ki. Őre kell átfutni ennek a processznek, hogy egyáltalán kinyitja el az ajtót. Akkor ő adagol egy információkat, ha megcsinál a puzzle-t, ő adja a kódokat, ő adja ezeket a safe password-öket, amik a golden fájlokat adják, ami ilyen elbaszott fájl, vagy hozzáad a játékhoz tényleg valami infót, vagy valamit, amit mondjuk felhasználtak a játékhoz készítéskor, ilyen az a különböző ilyen elvont gondolatok, vagy gondolatlapok, mint ez a Love of Casuality például. Szerintem amúgy jól játszik így a játék az érzelmekkel is, nem csak a karakterekkel, de nem tudom, ami eddig engem touchra vágott endingen közül az a Lunáé, Picit Fight. A Kéjé szerintem a legunalmasabb, meg a Dájóé. Őről annyit derül ki, és ez spoiler, hogy ő, amikor leveszi a sisakját, akkor a mi hasonlásunk köszön vissza. Tehát ugyanazt a fejet, ami a Sigmáján látjuk az övé páncélja alatt gyakorlatilag. Hogy miért, azt még nem tudjuk. Vagy nem tudom, hogy egyáltalán meg fogjuk-e tudni. Én remélem, hogy kiderül, jó lenne az is a játékhoz ilyen extra csavarként. Luna és Alice az egyébként ugyanazt a vonalat követi sztoriba. Annyi a különbség, hogy róla kiderül Alice-ről, hogy ő félig egyiptomi, félig amúgy francia csaj. Tök érdekes. És hogy a szülei elváltak, az apját elrabolták, megtaláltad, aztán az apját megölték előtte. És azt tudjuk, hogy aki Alice apját megölte, az Dio-nak a egyik embere, sőt, magas eséllyel Dio lehetett, de ez csak teória már, hogy tényleg Dio volt-e vagy se. Azt tudjuk, hogy Myrmidon volt, aki megölte az ő apját, és az Alice azzal akar visszafizetni, hogy akkor Dio-t megöli. A japán kormánynak ebben a játékban az a küldetése van, hogy a Myrmidonokat levadásza, és a fő muftiukat, akit Leftnek hívnak, azt elkapja. Vagy bocsánat, akit Brothernek hívnak, azt elkapják. Cloverről annyit tudunk, hogy van egy bátyja, hogy civil életével ő egy barisztaként dolgozik, és ez a kamu alibia is, hogy ő igazából csak egy barista kislány. Érdekes, de nem húztam volna ilyen sokáig. Amúgy igen, nekem is ez a hibája ennek az endingnek, hogy kurva jó volt. Nagyon túlhúzták, és nekem ilyet ilyen nem már. Ezzel láthattunk volna valami jobbat, valami eredetit is. Ahogy nem tudom, itt még van egy ending, amit nem unlockoltunk. Itt biztos, hogy szerintem bad ending van. Itt nem tudjuk. Szóval akkor itt azt mondom, hogy nézzük meg azt, ami a legrövidebb, és aztán majd mehetnénk rá a kérdőjelekre lassan, mert abból van pár. Ha azokat is szépen unlockoljuk, akkor szerintem rá tudunk majd térni a true endingre. Én ebben most belekóstolok, még arra ránézek, és aztán viszont
Lehet, hogy már ennyi lesz. Itt önlájoltunk. Akkor most betréjeljünk, azt javaslom. Hopp, igen. Ha rosszul lépek ki, akkor ugye előről kezdi a gémen. Ennyi hátulütője van a dolgoknak, de nem baj. Na. Hát akkor hajrá. Do you wish to jump? Igen. Ugorjunk az idősíkba. Nem is tudom, hogy kivel vagyunk most egy csapatban. Most ugye visszaugrottunk a múltba. 30 seconds. Now, what am I going to do? Well, I guess there isn't really any questions. After all, I promised Luna that I'd pick a lie. Oh no. But what if she was just lying to me? I would have chosen ally regardless. Szerintem veled voltam. Vagy veled vagyok akkor csapatban. I mean, Sigma's going to be my opponent. Ugye most egymás ellen vagyunk, értem? And I trust him. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, Nem is tudtam, hogy itt Luna ellen játszunk. Hát akkor áruljuk el. 2, 1. Kell az az ending, sajnálom. Na. Round reset and Na, mutasd a képernyőt, meg azt, hogy hányan élünk. Nekem most ez a 2 számít. results from please Életben van Ten, Clover, a lányok, meg sajnos Dio is. Az érdekes. Ebben az esetben Quark nyerte a játékot. Dio, Kay és én csak közeledünk hozzá. A harmadik körig ki kellene bírni a játékot, de hát ez igazából nem hiszem, hogy összejön. Fene tudja. Hát Luna az elég sok pontot vesztett, de senki se áll úgy halál közelbe. Quark viszont nem volt itt, nem tudjuk, hogy hol van jelenleg. points have been please. Jó. Érdekes szitu. Sigma, why? You promised. How could you? Why won't you say something? At least give me an excuse. Say you wanted to protect everybody, or you slipped and hit the wrong button. Anything. I don't care if it's a lie. Just say something. I can't trust you anymore, can I? Sigma ennyire nem szól hozzá. Ez új. I see. All right then. Nem, Sigma az nem akar hozzászólni Elmához. You did it so that you could get more points, right? I wanted to say no, but I couldn't. She was right. I shut my eyes and turned away. I trusted you. Goodbye. Luna's face twisted and she spun away, but not before I saw tears glistening in the corners of her eyes. My heart sank into my stomach like a lump of lead. I lost something very precious. Like they say, trust takes years to build, but only a second to break. If only I could have taken that second back, but that was impossible. Yeah, Értem, amit akar a játék mondani. Life only moves in one direction and you only get to make your choices once. Hát ehhez képest most ugrottunk egy időkapun át ide, szóval nem hiszem, de... Hát ebben a játékban... Azt mondom, hogy jó.
The past is the past and it stays there. Hey! Where do you think you're going? Isn't it obvious? I'm going to look for Quark. Hey! Wait! Clover yelled after him, but then ignored her and continued toward the magenta door. She glared at his receding back and muttered something under her breath. Something must have happened between them. Tenmyoji, you're going to go look for Quark, right? Yeah? So? I want to help. No thanks. Really? Much as I'd like to say that, I need all the help I can get. Think you can give me a hand? Of course. Let's go. They headed off through the magenta door together. Clover was left standing by herself, brows furrowed and head down deep in thought. Then, suddenly, she stood up straight and took off through the cyan door. Mindenki szétszéled? I turned and saw that only Fire and Kay were left. Where's Dio? He went off toward the yellow door while you and Luna were talking. He just walked out? Yes. He did check the results before he left. I bet he wasn't very happy. If I had chosen Betray, he'd be sitting pretty with 9 BP right now. I imagine he would. Fortunately, Fi is much too clever for that. That was why I chose Ally. It was an easy decision. But if you'd betrayed her, then you'd have been able to get out of here. Perhaps. But I made a promise to Fi. A promise? Uff, ez így feljött Sigmának, hogyha esetleg emlékszik arra, hogy mi történt nemrég Lunával. Were you really sure Kay wouldn't betray you? Of course not. I'm not an idiot. I didn't really have a choice, though. The only option was to trust him. That's so. Yeah. Don't you think that's important? Trusting someone, I mean. Uff, dupla szúrás. Hogy ő most nem bízott a Lunába, és megkapja így, hogy amúgy bízni kellene, nem gondolod? Valakiben elég fontos. Alright. We should go and look for Quark, too. Indeed. Best we split up, wouldn't you say? We did say each one of us left for a different area of the facility. I took the magenta door, Fi went to the yellow door, and Kay to the cyan. Akkor mi tanult elmegyünk, remélem. Golden Bay. But no matter how hard I looked, Quark was nowhere to be found. Eventually I decided to head back to the warehouse. Then? What's going on? You found Quark? Wouldn't be here if I hadn't. Where was he? Like I'm gonna tell you that. What? Did I do something wrong? You broke your promise to Luna. I don't like people who break promises. There was no rebuter for that. Well, I'm glad you found him. Ha! Oh, you got some balls saying that, acting like you give a shit about him. Is he okay? He looks tired. He's just sleeping. Seems somebody shot him up with some kind of anesthetic. Szóval megtaláltuk hirtelen Tent, amikor visszajöttünk a raktárépületbe. És mindjárt kijutnak szerintem, akkor ez érdekes lesz. Someone? Hell if I know. And honestly, I don't really care anymore.
Why not? Quark's safe. Now, all I have to do is get him out of here, and this'll all be over. Wait, you make it sound like you can get out right now. Hát ugye, Quark. I can. Well, he can. Didn't you see the results? Azt mondja, hogy how. Quark's PP is... Nein. Exactly. So you're gonna have him pull the lever and open the number 9 door? Yeah, of course he's gonna need my help to do that. What about you? You only got 4. Good, if you can get the door open, you will. 3. Now, maybe some of you are thinking. You're thinking, oh ho, if my BP is too low, then I'll just have someone with enough BP open the door, and I'll just slip through when it's open. But that's not gonna happen. If you think you can be sneaky, well... Think I don't know that? Doesn't matter though. So long as Quark is safe, then My guard was down. I barely even saw him move. It wasn't until pain exploded in my stomach that I realized 10 had killed me. Mennyiszer gyomorszájon térdelték vagy ütötték már Sigmantus, és I let out a strange sort of freeze and collapsed to the floor. Blinking against the pain, I managed to find 10 again. He maneuvered Quark up to the number 9 door. Stop! 10! Moving made me drench, and before I could recover and call out again, he'd done it. 10. Hand pressed Quarks against the lever. He looked back at me over his shoulder. Sorry. Door's almost open, so it's time I was on my way. Then, don't be an idiot. If you go through there, you will... Believe me, I know, but I gotta stay with him as long as I can. Couldn't live with myself if I just tossed him out there unconscious, you know? Then stay here. Can't do that. Why not? There's a killer here. It's too dangerous. I can't take that risk with Quark's life. The number 9 door. It will remain open for 9 seconds. See ya. Then wait. Don't do this. Then... Lol. Elég szép volt. Kívánt a nagypapi meghalni, amíg az unokája majd túlélik. Csak hát milyen szar lesz az unokának arra felkenni, hogy nincs nagyapja. Nem értem az embereket. The number... This ends the nonary game. Thank you for your participation, as the game escape is not possible. Tehát úgy van, hogy ugye lezárult az ajtó, mindig amikor ez az ajtó egyszer kinyílik, ez csak egyetlen egyszer nyílik ki a játék során, ha lezárul, akkor minden más ajtó kinyílik, szabad hozzáférés van, cserébe nem nyitsz ki, és igazából elmondja, hogy kijutni nem lehetséges. Most is ezt pörgeti le a játék, úgyhogy ezeket kicsit így átlapoztam. That was how it ended. Had 10 died, had Quark escaped, I didn't know. I laid my hand gently against my aching stomach and stared up at the ceiling. És csinálok egy gyors szívet. Más rész, gyorsba. Ez most meg is van. Faint approaching footsteps echoed through the warehouse. One of them was a killer. Whatever. It didn't matter. I was never going to see the outside world again. Perhaps it would be better if I just let them kill me. I lay back and closed my eyes. Az igen. Hát Sigma itt feladta. Game over. Aha, bad ending. Jó.
Legalább ezt is tudjuk. És ilyenkor ugye enged választani. Have can Phi and K be saved? Is there proof it wasn't murder? Szerintem igen. Ugorjunk egy idősíkot. Erre tudtam már van bizonyítékunk. The first thing I saw when I stepped through the door was the blossom of red on her chest. It felt as if I'd walked straight into a brick wall. I stopped short, my body refusing to move. Why did this happen? I forced one shaking foot forward, then next. My legs began to buckle and I put a hand against the wall to steady myself as my heart thundered in my chest. This looks pretty bad, but you don't actually know anything yet. Aha, hát szerintem de. Yeah, that's right. Maybe it's not too late. Maybe we can still save her. Yeah, oh. Then at last I pressed my fingers to her neck and those hopes were dashed. No pulse. Clearly she wasn't breathing either. Her pupils had dilated hideously, making her face seem somehow inhuman. It's not true. Then I noticed it. All the blood must have distracted me, but I saw that there was a scalpel buried in her chest. Judging by the position of its handle, she had been stabbed through the heart. I felt a sympathetic twinge of pain in my own chest, and my stomach lurched. Violent hopeless rose up in my throat. Oh no. I stood, hands balled tight into white knuckles fists, and took a deep breath. Hát, kemény. Remélem be tudom most már bizonyítani, hogy magát ölte meg. All around the room were the rest of the nonary game's participants, except of course for Quark. I wanted to ask which one of them had killed her. Even if it had been one of them, though, there was no way they would answer. All I could do was stare at each one of them in turn, asking myself, is this person a murderer? The looks they traded with one another suggested that I wasn't the only person wondering if they were standing next to a killer. An unsettling silence filled the room. Clover was the first to speak. Who did this? És már elmondhatom, hogy de jó volt, és tudunk proceedálni. Say something! Answer me! Please, Clover, calm down. We don't even know if she was killed. Then what happened? An accident? You think a scalpel just dropped from the ceiling and stabbed her? Cool it, kid. You did it, didn't you? Ő csinálta. Are you nuts? Then who did it? Who killed her? Clover, even if we assume that she was murdered, that doesn't necessarily mean the killer was one of us, does it? Wait a minute. You went into the AB room with Alice during the last round, didn't you? Something happened in there, didn't it? No, nothing happened. Don't lie to me! There's no way Alice would just run off like that! She wouldn't leave me! Something happened! If she was going to leave, she'd tell me! Hey, Clover, don't you think just assuming Alice was murdered is jumping the gun a little bit? How can you look at her and say that? Scalpels don't just stab people all by themselves! Oh, I see. I get it now. You're all in on it, aren't you? It wasn't just one killer. It was 6! No wonder you're so anxious to say this wasn't a murder. Mentem, már fáradtam vagyok, mint egy lajhár. Szóval jó játékot, további szép napot a hivatalos. Köszi! Azt is, hogy eddig itt voltál és dumáltunk picit. Jó pihenést, meg szép napot. Hellóka! Clover, please, just settle down. Remélem most már tényleg tudjuk magyarázni legalább ennek a szerencsétlennek, hogy amúgy a barátai tényleg meggyilkolták, és amúgy igaza van.
Fine. Show me some proof then. Remélem, hogy magyarázas pár a karakter. Prove to me in 10 seconds that you didn't murder my friend, or I'm going to kill every last one of you bastards! You're all going to die just like she did! Hey, hold on a minute. 9. Clover! 6. Clover! 3. Those infected by Radical 6 eventually develop a powerful urge to commit suicide. Suddenly, Clover moved. I leaped forward and clamped my hand around her wrist. What are you doing? Clover, listen to me. Alice wasn't killed. Nobody murdered her. She took her own life. What? I can't believe it's not murder. Open the second lock in. Here choose last volt. Nagyon jó. Kinyitottuk ezt a kérdőjelet, úgyhogy én akkor mentek. Még folytatjuk. Kíváncsiak, hogy meghallgat minket. No! There's no way she'd do that! It's true. She stabbed herself in the heart with the scalpel. Alright. Where'd she get the scalpel then? Well, I did hear someone come into the infirmary right after the AB game ended. Was that before I showed up? Yes. I got up to see who it was, but they were already gone. It could have been Alice. so she could have taken the scalpel then. Yes, I think so. You're lying! This is all a lie! It has to be! It's not. It's the truth. Then why did she do it? Why would Alice kill herself? She probably didn't have a reason. What? She'd been infected with Radical 6. That's what killed her. But you just said she killed herself! Just tell me the truth! Then prove it! Your 10 seconds ran out of... I do. I have proof. There was a journal in the lab there. Wasn't there, Key? Show it to me. Journal? It would have been in the safe. Ah, well, Alice would have it then. Fine, can you? I don't feel right touching a dead woman's body. Would you take a look? Sure. Her hands barely shook as she quickly searched through Alice's clothing. It was only seconds before she stopped. Slowly and carefully she drew something out. There it was. A journal. Fi turned to hand it to me, but I shook my head. You read it. It's in Latin. I can't make heads or tails of it. He cocked an eyebrow at me and flipped the small book open. When she looked back up at me, it was with both suspicion and surprise. Yeah, it is Latin. But translating this is impossible. It's full of words I've never heard before. Can barely understand any of this. Page 216. Huh? Turn to page 216. You should be able to read that one. Fi's frown deepened, but she did as I had suggested. I watched her eyes quickly scan this page before looking up at me with renewed suspicion. Yeah, I can read this page. How did you know? No, wait. How did you even know there was a journal in the lab? I just knew. You just knew. Look, just read it, okay? Clover wants to hear what it has to say. Right? Yeah. Right. 216. oldal. Give me a moment to look it over. After a few moments of whispering to herself in Latin, Fi began to translate, paraphrasing the contents of the journal. Radical 6 reduces the processing speed of the brain by a factor of the root of 1/6.
One of the symptoms of radical 6 infection is an overwhelming urge to commit suicide. Research has shown that it would probably respond to the right sort of antiviral medication, but no one has been able to develop one yet. Nearby towns are filled with the corpses of people who took their own life. The uninfected have only barely managed to survive and have been sent into underground shelters supervised by the government. Oh Lord, please. Let their future be a bright one. Fi shut the journal with a soft slap. Aha. A sickly silence drifted through the room. The newspaper article recording a conversation with Dan, and now the journal entry. There was no more hiding from the truth. The pandemic had already happened. Szólított téged, igen. All of Clara's rage suddenly dissipated and she collapsed to the floor, tears pouring down her face. None of us had the heart to say anything, and for several long moments the only sound in the room was Clara's sobs. Jó, baszki. We've got a problem. It's almost time for the primary doors to open. Yeah, only 10 minutes left. Sorry, but I'll be taking Alice's bracelet. Vi and I won't be able to open the secondary door without it. So she was a magenta pear, just like me. Just now noticed that, did ya? As she spoke, Theo grabbed the bracelet off the floor and dropped it in his pocket. What color is your bracelet, Luna? I'm a cyan pear. You are part of Clover's pair, then. That means the two of you will need to come with me. I guess so. Come on now, Clover. We need to go. Alice would want you to survive, wouldn't she? You'll never be able to figure out why all this happened if you stay here. Please. You're right. Alice, I promise I'll find out what happened to you. I'll figure out who Zero really is. I mean, if you'd never been locked up in here, you never would have... This never would have happened. So it's like Zero killed you. I promise. Legalább kapott egy kis igazságot és infómorzsányt. I'll avenge you. Clara stood up and rubbed her hands roughly over her eyes, smearing tears across her cheeks. Then, with a determined frown, she strolled out of the room. Alright, we're out of time. Move, people. You guys head on down to the Floor B warehouse. We'll catch up with you later. Alright. Quark's got the yellow bracelet, which makes him your partner, right? Yeah, can't exactly leave him behind. Without him, we'd end up stuck in the AB room. Uh-huh. Okay, let's go. We'll see the rest of you once we pick up Quark. Very well. Until we meet again. Quark! Fel van a gyerek. És épp. You're awake! Nincsenek gyilkos vágyai? Yeah, I just woke up. Hey, where's everybody else? Oh god. Quark. Dan's entire body shook with emotion as he drew closer to him. He cautiously laid a trembling hand on the boy's shoulders, almost as if he were afraid Quark would disappear in a puff of smoke the moment he was touched. When Quark proved to indeed to be corporeal, Dan let out a cry and threw his arms around him. Oh no. That's okay. What's wrong? Are you okay, Grandpa? Oh, szegény.
It's nothing. Csórikám, hogy megértheted, hogy neki baj esik. Nothing's wrong. I'm fine. But Quark gave him a puzzled look. Dan didn't even notice. His face was a mixture of happiness and relief, and I could see tears twinkling from the wrinkled corners of his eyes. All traces of his usual groove stoicism have vanished. See ya, Drew! Misu! I didn't want to interrupt such a happy reunion, but we were running out of time. Till 10 deserved a few minutes, I let them alone. At last, 10 seemed to recover and shifted from an embrace to a protective arm around the shoulder. So, how are you feeling? Jöttem lurkizni, iszonyat fáradt vagyok. De cuki vagy és köszi. Még már nem maradunk sokáig én szerintem, de azért örülök neked. Nem csak csatón csípleket. Bár mindig örülök ezzel, mikor Truszonál meglátok. Azért van ez a kinyújtott karos csápolási, hogy szia, Drew! Ahogy én is fáradok közé. well, okay, I guess. Was I sick or something? No. You're not sick. If you feel fine, then you're fine. Huh? I'm sorry. I should never have gotten you involved in all this. What are you apologizing for? Sorry. Nem, itt titkolsz. You're doing it again. Are you sure you're okay? So, where's everybody else? Mr. Sigma's here, but he's just been standing there looking kinda silly. I gave him a nervous smile and explained about why those. I got a feeling Tan didn't want Quark to know about Radical 6, so I avoided any mention of it. Alice's death was something I also left for later. Okay, that makes sense. De akkor tudja, hogy a többiek hol vannak, akkor menjünk oda. That means I'm on a team with you guys, right? Right. So, these white doors, when are they gonna open? Well, we've got about 4 minutes until the primary doors open. Oh, that's not good. We need to hurry, come on! How do we get to the floor B warehouse? Okay, we're going. Follow me. És már valahogy meg kéne védeni ezt a kölyköt, hogy ne fertőződjön meg, hogy ne tűnjön el. Fú, hogy ne kerüljön egy pontba. Valamit kitalálhatnánk rá. Mindig megszökik, mindig van vele valami. Most örülök, hogy felkelt, ezek szerint ezen az idővonalon. Ő meg volt fertőzve és feküdt. A másik fertőzött Alice volt, ő viszont kinyírta magát, szóval annyival kevesebb emberünk van a játékban. Jelenleg Alice-ról tudunk, mint egyetlen halott. De legalább Flower végre nem akar megölni a barátnője miatt. Ez már valami. Chromat 5 minutes. You're late. Tehát kinyíltak a fehér ajtók, és 5 percig van átmenni rajta, különben bezárnak, és aki nem jut át, az meghal. Büntetést kap és az alá. Where the hell have you been? Quark? You're awake! And fully recovered, apparently. I am also relieved to see you well again. Me too. Wait a minute. What are you talking about? I looked out at the others from behind Quark and held one warning finger up to my lips. There were a few momentarily raised eyebrows and some nervous coughing as everyone suddenly fell silent. Huh? From Quark's perspective, it must have seemed especially odd. Anyway, there isn't any time left. We need to hurry. But there are 3 doors. Which team goes in which door?
All of the doors are identical for this round. I believe it doesn't matter which team uses which door. Then we're taking the one in the middle. Why that one? You want a kill shot, you aim for the center. You're more likely to just miss the extremities. That logic is flawed and more than slightly disturbing. Unfortunately, I don't really have a counter-argument, so center door it is. I suppose we could go with the one on the left. Is that okay? I mean, we could go with the other one if you want. Can't clever only noted. Well, there's only one left. There's only one left. Haha. Tudtam, mondtuk. Na jó, ne. The door on the right. Any objections? All right, let's move. 30 seconds. Hurry it up, Fi. Fél percét. This thing's gonna close. I know. Go menjünk. It's time we were going as well. Menjetek Right. meg. Sure. Összegeitek. Come on guys, there's no time to waste. Most találtam egy nagyon jó sipet, Dio X-ről. Úristen. Nem vagy normális, nem? Jézus, nem. Az az egyik legszerebb síp. Magadat miért nem sípeled azzal a nyullal? Nézzék róla fanartot. Right behind you. Nem félreérteni. Let's go! 2, 1, 0. Chromatic doors closed. Jó van, zárjál már be. Azt mondjad, hogy hol jutott ki? Director's office. Először járunk ebben az idővonalban a Director's Office-ban. Itt egy lufi. Miért van itt egy lufi? What's this place? Probably the office of whoever it is that's running this place. It said director's office on the door. So it might be Zero Senior's office. Maybe. Or maybe not. Mert magam a csippel olyan, mintha annyira narcisztikus lennék. Nem feltétlen. Szerintem. Well, which is it? Why the hell would I know? We should look around. If this really is Zero Senior's room, there might be some clues. Yeah, you got a point. Let's get started then, ami tudjátok mit jelent. Puzzle roomot. Na hát... Én azt mondanám, hogy köszöntem későn. A játékot egyelőre csak szeretettem, de elmentettem. A játékmenetet. Lassan abba hagynám a streamen, és előtte még ismertetném, hogy mi lesz a menetrend. Magyar idő szerint csütörtök este 8-kor mind a négyünket fogtok képernyőn látni, ugyanis jól hallottátok, van egy negyedik tagunk, akit úgy hívnak, hogy Ertó, de sofőr. Vele, Kabóval, Maszeggal is velem láthattok egy jó kis bogaras estét. Pontosabban a Grounded streamet fogjuk folytatni. Én már, hát vegyesen, de várom. Azt kell, hogy mondjam. A farkaspók vs. Büdibogár az annyira nem tetszett legutóbb, de hát az csak én vagyok. Akkor péntek este 8-kor, ami folytatja tovább a wrestlert. Reméljük most így zavartalan lesz a péntekje és össze is jön. És ezúttal nem hal meg senki. Aztán szombaton Kabó fogja zárni a hetet a Kabó Time-mal, megcsinálja még a színeimet, árnyékol. Aztán remélhetőleg elkészül a thumbnail képpel, de hát meglátjuk. Nem tudom, hogy mennyi munkája lesz még a képpel őszintén. De egyelőre ez a program.
ugye programtervez tud változni, szóval így változhat. Lassan, nagyon lassan kerek egész lesz az a játék. Még egyszer, hogy mi a jóisten történt. Ugye eljutottunk már korábban a Directors Office-ig. És aztán kijutottunk onnan, de egyedül a fehérhajú kis csaj, meg én maradtunk életben az egész játékban. Aztán, mint kiderült, a kisrác is, akit most láttunk felkelni az ágyra, és hogy jó van, és így átöleli a nagyapukája, ő így kiderült, hogy be volt altatózva, be volt dugva egy ilyen tartósító podba, vagy hogy hívjam, ami is stabilan tartotta őt, ami alszik, és egy csajszival, ezzel a Lunával, akit még láthattatok nagyon vidáman mosolyogni, ő vitte el a srácot, és ők ketten kijutottak. Ez volt egy ending. Akkor az ending után le tudtam állni valahogy ezzel a Lunával beszélgetni, ott kiderültek róla dolgok. Elég komolyak. És most azzal folytattuk a szállat, hogy időt ugrottunk, ráadásul kétszer. Először elárultuk Lunát, az ő bizalmát, és benyeltünk egy bad endinget, ahol a nagypapi jutott ki, meg a drága unokája, és mindenki más bent rohadt. Aztán időt ugrottunk megint, és most egy olyan idős síkon vagyunk, ahol a kisrác él, éppen nem beteg, éppen nem akarja megölni magát a vírus miatt, illetve van egy ember mínuszunk, most egyedül Elise halott. Aztán ez még változhat. Nem tudom, mit fogunk találni a Directors Office-ba. Ez tűnik nekem az egyik legösszetettebb puzzle szobának, aztán nyilván csak azt mondom, amit így futólag ugye láttunk belőle, de nem megalapozott dolgokra mondom. Megtartósítottuk a kisfiút, ez nagyon rosszul hangzott. Hát de tényleg nem tudok rá mit mondani, hát megtartósítottuk. Prezerváltuk, na. Stabilan tartottuk az értékeit. Na, egy szó mint száz. Nem rédelünk senkit. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Még rész voltam a Csillagok királynője. Sziasztok!